Hello, hello. Hello students, பார்க்க முடியுதா கேட்க முடியுதா? Am I live? I hope I am. Yes. Yes da. Yes. பார்க்க முடியுதா கேட்க முடியுதா? So எல்லாரும் ரெடி தானே? So we are doing questions. Hello. Am I audible? Good evening. Yes. So board exam preparations எல்லாம் எப்படி போகுது? So board exam preparations எல்லாம் எப்படி போகுது? So tell me உங்களோட போர்ட் எக்ஸாம் ப்ரிப்ரேஷன் எல்லாம் எப்படி போகுது? குட் எல்லாரும் குட். ஸோ எவ்வளோ சாப்டர்ஸ் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன்? எவ்வளோ சாப்டர் ப்ராப்பராக ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேடா? எவ்வளோ சாப்டர் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன்? நாட் டூ மச் குட். என்னாச்சு? வை around 7, around 3. Okay, so almost 10 almost proper 10 chapters irukku. Yes, 7 chapters finished means yes, that's nice actually. 3 chapter. Okay, 3 chapter is actually dangerous on la dhaan irukku, but ning proper follow pannanum. Okay, ellame proper follow pannanum. Yes, இன்னும் 3 days irukku. So in the 3 days la maximum chapters with the PYQs. Okay, with the PYQs. Okay, so நீங்க ஒரு சாப்டர் ஒரு 50% முடிச்சதுக்கு அப்புறம் you can start PYQs. Okay, PYQs னா அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, PYQs is that much important. So உங்களுக்கு ஒரு 50% முடிச்சதுக்கு அப்புறம் you can start PYQs அவ்வளோதான். ஓகே, PYQs எவ்வளோ பண்ண முடியுதோ மேக்ஸிமம் PYQs பண்ணுங்க. ஓகே, 4 chapter, 5 chapters, 7 chapters, 3 chapters. சிவா என்ன சிவா 7 days இருந்தது. லைக் எக்ஸாக்டாக சொன்னால் இன்னி 3 days தான் இருக்குது. ஓகே, எக்ஸாக்டாக சொன்னால் 3 days தான் இருக்குடா. 3 days. ஸோ இந்த 3 daysல உனக்கு 7 chapters முடிக்க முடியுமா? இந்த 3 daysல நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ப்ராப்பராக நீங்கள் லைக் 1 day inorganic, 1 day organic and 1 day physicalக்கு டைம் ப்ராப்பராக வச்சு அலாட் பண்ணி அண்ட் லாஸ்ட் டே ஒரு கம்ப்ளீட் மார்க் டெஸ்ட்டும் எழுதணும். ஓகே, PYQ also going on side. Yes, very good. That's so nice. You are doing PYQ parallelly. Very nice. So நீங்க PYQ parallel பண்ணணும். ஓகே, PYQ சப்போஸ் நீங்கள் ஐயோ எல்லாமே 100% NCERT லைன் பை லைன் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் எல்லாமே முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் PYQ டச் பண்ணுவேன் அப்படி இருக்கா? அப்படி ஆகக்கூடாது. ஓகே, ஸோ நீங்கள் ஒரு சப்போஸ் ஒரு 50% ஒரு 40% NCERT முடித்தாலும் பரவாயில்ல. யூ ஷுட் டியூ லைக் ஒரு 10 yearsோட PYQ ஆல்ரெடி PDF கொடுத்துருக்கு. ஸோ அந்த PDF பார்த்து டவுன்லோட் பண்ணி நீங்கள் ஒரு 10 years PYQ பண்ணுங்கள். அண்ட் ஆல்சோ நேற்று நடந்த செஷனில் நான் என்ன ஒரு PDF ஓகே ஆர்கானிக்கோட ஒரு ஒர்க் ஷீட் வித் ஆன்சர்ஸ் கொடுத்துருக்கு. ஸோ எஸ் 11க்குள்ளே முடிச்சிடும்டா. ஸோ 11க்குள்ளே டெஃபினட்டாக முடிச்சிடும். டெஃபினட். பயமாக இருக்குது, கான்சன்ட்ரேஷன் வரமாட்டேங்குது. எல்லாமே படிச்சுட்டேன், ஆனால் எல்லாமே படிச்சுட்டேன்னா நீ பயப்பட வேண்டாம். ஸோ இந்த ஸ்டேட்டில் தான் எல்லாரும் இருக்கும். ஓகே, முடிச்சதுக்கப்புறம் ஐயோ ப்ராப்பராக எனக்கு ஒன்றுமே ஞாபகம் இல்லை. நான் எல்லாம் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமுக்கு போகும்போது ஐயோ எனக்கு ஒன்றுமே ஞாபகம் இல்லைனா பப்ளிக் எக்ஸாமுக்கெல்லாம் போகும்போது எனக்கு அந்த ஃபீல் தான் இருக்குது. ஓகே, பட் உங்களுக்கு கொஸ்டின் பேப்பர் கிடச்சா கொஞ்சம் டைம் காமாக இருங்க. ஓகே, கொஞ்சம் டைம் காமாக இருங்க. அண்ட் காமாக இருந்ததுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு டெஃபினட்டாக நீங்கள் என்ன படிச்சிருக்கோ அது ப்ராப்பராக உங்களுக்கு ஞாபகத்தில் வரும். அது நீங்கள் விடுங்க. ஓகே, ஐயோ படித்தது ஞாபகம் இல்லை அது கம்ப்ளீட்டாக விடுங்க. பிகாஸ் நீங்கள் படிச்சிருந்துருக்குன்னா அந்த டாபிக் படிச்சிருக்குன்னா டெஃபினட்டாக அந்த டைமில் உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும். அதுக்கு ஒரு டவுட்டும் இல்லை. ஸோ ப்ராப்பராக ஞாபகம் வரும். ஸோ நீங்கள் ரொம்ப டென்ஷன் அடிக்க வேண்டாம். ஸோ நீங்கள் படிச்சிருக்குன்னா எந்த டாபிக் படித்தாலும் ஓகே. ஸோ மேம் அது ஞாபகம் வராது அப்படி இல்லை. ஸோ நீங்கள் படிச்சிருக்குன்னா டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு நல்லா அட்டென்ட் பண்ண முடியும்.
ஓகே ஸோ நீங்கள் படித்தா மட்டும் போதும் அண்ட் டூ மேக்ஸிமம் PYQs அண்ட் என்ன நம்மளோட டார்கெட் லைக்ஸ் ஓகே டார்கெட் லைக்ஸ் 100 லைக்ஸ் தான் டார்கெட் அண்ட் கைஸ் லைக் த செஷன் யார் ஸோ லைக் த செஷன் யார் ஸோ ஹை எனர்ஜியில் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் எனக்கு தெரியும் இப்போ உங்களுக்கு ரொம்ப ப்ரெஷராக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் என்ன எஸ் ப்ரெஷர் இருக்கும் பட் ஆனாலும் கொஞ்சம் ரொம்ப லோவாக இருக்கிற டைமில் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஜஸ்ட் வெளியெல்லாம் போய் ஒரு காஃபி எல்லாம் குடிச்சு இல்லைன்னா ஒரு டீ எல்லாம் குடிச்சு கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆகணும்னு சொன்னால் ஒரு 2 hours ரிலாக்ஸ் ஆகணும் இல்லைன்னா 2 hours ரெஸ்ட் எடுக்கணும் அப்படி இல்லை கொஞ்சம் மைண்டை காமாக வச்சுக்கணும் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரொம்ப பேனிக் ஆகாதீங்க ஓகே ரொம்ப பேனிக் ஆகாதீங்க அண்ட் என்ன நீங்கள் உங்களோட மைண்ட் ரொம்ப காமாக இருக்கணும் ஓகே ரொம்ப காமாக இருக்கணும் உங்களால் முடியும் அந்த ஒரு பவர் இருக்கணும் அந்த ஃபீல் இருக்கணும் எஸ் என்னால் முடியும் நான் 100% போடுறதுக்கு ரெடியாக இருக்குது ஸோ நான் போட்டால் என்ன ஆனாலும் யூனிவர்ஸ்னா என்ன நீங்கள் என்ன பண்ணுதோ அதோட ரிஃப்ளெக்ஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஓகே நீங்கள் என்ன பண்ணுதோ அதோட ரிஃப்ளெக்ஷன் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஓகே நீங்கள் எவ்வளோ எஃபோர்ட் போட்டால் அதோட ரிஃப்ளெக்ஷன் எப்படி வரும் மார்க்காக வரும் ஓகே நீங்கள் போடுற எஃபோர்ட்டோட ரிஃப்ளெக்ஷன் அது உங்களோட மார்க்கு தான் ஓகே ஸோ நான் பண்ணுற என்ன செஷனோட ரிஃப்ளெக்ஷன் எனக்கு கிடைக்கிற லைக்கு தான் ஓகே செஷனோட ரிஃப்ளெக்ஷன் எனக்கு கிடைக்கிற லைக்கு தான் ஸோ அது மாதிரி ஸோ என்னோட செஷனோட ரிஃப்ளெக்ஷன்னா உங்களுக்கு மார்க் கிடைச்சாலும் நானும் ரொம்ப ஹாப்பி தான் ஓகே ஸோ ஐ சூஸ் ஸோ இதில் ப்ராப்பராக எல்லாமே போகுது questions போகுது ஸோ நீங்கள் ஓகேனா யூ கேன் come and join with us okay so yes start பண்ணலாமா I hope you all are ready so I want a proper interactive session okay interactive session தான் வேணும் because நாம already content முடிச்சிட்டேன் okay now we are doing questions okay content முடிச்சிட்டே we are doing questions so questionsல focus பண்ணனும் அவ்ளோ focus பண்ணனும் suppose ஒரு question நான் இங்க show பண்ணா you should type the answers okay suddenly answers maybe உங்களுக்கு answers complete தெரியாதுன்னா உங்களுக்கு என்ன related content ஏதாச்சும் தெரியும்னா அப்போ என்ன அந்த related content என்ன chatல போடணும் okay so அப்போ என்ன already உங்களுக்கு yes இந்த question வரும்போது உங்களுக்கே என்ன ஒரு reflex இருக்கும் okay yes இந்த questionக்கு இந்த answer okay இந்த related question ஒரு feel இருக்கும் okay ready guys Darshu yes I can see everyone எனக்கு chat ரொம்ப சின்னதா இருக்கு just a second okay now it's fine yes lecture no PYQs okay PYQs தான் so எல்லாரும் ரெடியா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் so guys எல்லாரும் ஒரு லைக் போடுங்க ஒரு சூப்பர் லைக் போட்டு ஒரு 50 ரீச் பண்ணலாம் so we can start yes ma'am please tell me honestly last pen enough for last 10 like years PYQல இருந்து ஒரு 70% உனக்கு கிடைக்கும் okay because complete same to same வராதுல்ல so ஏதாச்சும் நியூ வரும்ல so அந்த 30%ல என்ன conversion reaction okay conversion reactionோட ட்ரிக் இருக்கு ஓகே ஒரு கன்வர்ஷன் ரியாக்ஷன் எனக்கு தெரியும் உங்களுக்கு கன்வர்ஷன் ரியாக்ஷன்னா ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும்னு ஸோ டெஃபினெட்லி ஐ வில் கிவ் யூ கன்வர்ஷன் ரியாக்ஷன்ஸோட ட்ரிக் எல்லாம் ஐ வில் ஷேர் வித் யூ ஓகே ஸோ இன்னைக்கு ஐ வில் கிவ் யூ கன்வர்ஷன் ரியாக்ஷனோட ட்ரிக்ஸ் ஓகே அண்ட் ஆல் நேம்டு ரியாக்ஷன் ஆல்சோ உங்களுக்கு நேம்டு ரியாக்ஷனோட PDF வேணுமா ஸோ இந்த நான் எவ்வளோ PPT ப்ரிப்பேர் பண்ணி வந்திருக்கு ஸோ அது முடிக்கணும் அதுதான் என்னோட okay so we can start with high energy high power I want to see likes okay so many students are there but nobody is hitting the like என்னடா ஒரு like button hit பண்றதுக்கு இவ்ளோ பிரச்சனையா up to that I don't know seriously I don't know da so yes first question is here I think you all are ready guys calculate the freezing point of solution when 2 gram of Na2SO4 molecular mass கொடுத்திருக்கு 142 gram mole inverse was dissolved in 50 gram of water assume Na2SO4 undergoes complete ionization and Kf value கொடுத்திருக்கு water ஓட Kf value Qka இது எந்த டாபிக்ல இருந்து வந்த question எந்த டாபிக்ல இருந்து வந்த question சொல்லுங்க எந்த டாபிக்ல இருந்து வந்த क्वेश्चन இது எந்த டாபிக்ல இருந்து வந்த क्वेश्चन Qka
come on. இது 2017ல வந்த question. Okay, இது என்ன 2017ல வந்த question தான். Depression and freezing point. Yes, very good. So, first உங்களுக்கு இப்படி ஒரு numerical question கிடைச்சா what you should do. So, I will tell you, you should write all the given point. என்ன given values எல்லாமே எழுதணும். So, given values என்ன mass, calculate the freezing point of solution. Freezing point தான் calculate பண்ணணும் of solution 2 gram of Na2SO4. So, mass of Na2SO4. So, I am writing mass of Na2SO4. What is the mass of Na2SO4? It is 2 gram, guys. Okay, 2 gram. And molecular mass கொடுத்திருக்கு. Molecular mass of Na2SO4 is 142 gram. Okay, 142 gram was dissolved in 50 gram of water. So, mass of water is 50 gram. Assuming Na2SO4 undergo complete ionization நடக்குது NaSO4ல and Kf value கொடுத்திருக்கு. Kf value is equal to 1.86. So numerical question வந்தா நீங்க first அதுதான் எழுதணும். What is given? Okay, because என்னன்னா நீங்க both students, okay, both students ஓட speciality என்ன? Both studentsல step by stepக்கு extra mark, okay, ஒரு mark last final answer கிடைச்சா மட்டும் உங்களுக்கு complete mark கிடைக்காது. Okay, so நீங்க step by step எழுதணும். ஓகே, ஸ்டெப் பை சப்போஸ் நியூமெரிக்கல் क्वेश्चन ஆன்சர் எல்லாம் அப்படி இப்படி பார்த்து உங்களுக்கு நியூமெரிக்கல் क्वेश्चन லாஸ்ட் ஆன்சர் மட்டும் கிடைச்சிருக்கு, அப்போ உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் மார்க் கிடைக்கும்னு நினைக்கியோ. மேம் யூஸ் யுவர் நேம், our name and reply it will. Okay, definitely I will call your names. Okay, call out your names, no worries. Okay, Jenny, so என்ன நீங்க ப்ராப்பரா எழுதணும். ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்புக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், பிகாஸ் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் மார்க் கிடைக்கும். சப்போஸ் இது ஒரு 4 மார்க் கொஸ்டின்னா நீங்க வாட் இஸ் கிவன் எழுதிருச்சுன்னா யூ வில் டெஃபினெட்லி they will give you half mark. Okay, ஒரு half mark இங்கேயே கிடைக்கும். Okay, so half mark இங்கேயே கிடைக்கும். So next நீங்க என்ன பண்ணணும், what is given க்கு அப்புறம் you should இங்க என்ன find பண்ணணும், freezing point. So freezing point ஓட equation எழுதணும். What is freezing point ஓட equation சொல்லுங்க chat boxல. Come on, Harish, FT Ninha, Jenny. Yes, so tell me quick-ஆ சொல்லுங்க. So, என்ன freezing point. Okay, freezing point. So, temperature TF is equal to I into KF. Okay, I into KFM. Okay, I into KFM. M என்ன molarity. Okay, molality. Okay, M is molality. So, I is Van Hoff factor. Okay, Van Hoff factor. Van Hoff factor. Kf already கொடுத்திருக்கு. What is M? What is M? What is M here? It is molality. Molality. Clear? இது வரைக்கும் clear இல்ல? So first what is given here எழுதணும். அதுக்கு அப்புறம் என்ன எழுதணும்? So you guys are saying 1.57. Okay, I want to check. Okay, Pranav is saying 1.57. I don't know. So நீங்க Van Hoff factor. So நீங்க என்ன first we can calculate molality. So molality எப்படி calculate பண்ணணும்டா? Molality எப்படி calculate பண்ணணும்? So molality கொடுக்கல. So we should calculate molality. Okay, so molality I am writing here, molality. So small letter m is equal to small letter m. What is molality? Molality, mass of solute. Okay, mass of solute divided by mass of solute divided by mass of solute divided by mass of solvent. Okay, mass of solute divided by mass of solvent. Solvent. So mass of solute to mass of solvent இருக்குல்ல, mass of solute என்ன, that is 2 gram. 2 divided by mass of solvent என்ன, mass of solvent is water. So 2 divided by 50 தான் வரும். So 2 divided by 50 mass of solvent. Mass of solvent. No, it's actually wrong. என்ன, mass of solute divided by mass of solvent, you will get
எங்கேயோ mistake பண்ணியிருக்குல்ல. First step, you should write this. Yes, 2 divided by, it is, it's 1 molar mass, okay, mass of molar mass, okay. So here we should write molar mass. So we can write 2 divided by 142. So you will get around, so divide panna evlo value kadikuda given, yes, molar mass. So given mass என்ன first you should calculate n, okay, n தான் first calculate பண்ணனும், okay. நமக்கு n ஓட value தெரியணும், okay. What is n? Number of moles தெரியணும், okay. Number of moles தெரியணும். So number of moles தான் என்ன mass of solute, okay. Given mass divided by molar mass. So given mass என்ன 2 gram divided by என்ன 142 calculate பண்ணும்போது எவ்வளோ கிடைக்குது? Q சொல்லுங்க 0.014. Okay, it is correct. It is 0.041. Okay, 0.041 தானே 41. Okay, 0.014. So next step la என்ன n கடச்சிருக்கு, okay, n கடச்சிருக்கு. So molarity calculate பண்ணனும், okay. Number of moles கடச்சிருக்கு, molarity calculate பண்ணனும். அப்ப என்ன 0.014 divided by mass of solvent, that is water, it is 50. But என்ன mass தான், இது என்ன இருக்கு gramல தான் இருக்கு. We should convert into kilogram. Yes, we should convert into kilogram means, so it will become 0.05. Okay, 0.01. Calculate பண்ணி quick answer சொல்லுங்க எவ்வளோ கிடைக்குதுன்னு. So you will get around 0.28. Okay, you will get around 0.28. Next என்ன பண்ணணும்? Next இப்போ என்ன கிடைச்சிருக்கு? M ஓட வேல்யூ கிடைச்சிருக்கு. So kf value already இருக்கு. Van Hoff factor தெரியணும். So what is Van Hoff factor? So இங்க NaSO4, okay, Na2SO4 க்கு தான் அயனைசேஷன் நடக்குது, okay. Na2 இது பார்க்க முடியுதுல, Na2SO4 க்கு தான் அயனைசேஷன் நடக்குது, கம்ப்ளீட் அயனைசேஷன் நடக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கு. ஸோ கம்ப்ளீட் அயனைசேஷன் நடக்கும்போது என்ன கிடைக்கும்? Na+2 Na++ SO4, okay, SO4 minus, okay, SO4 minus எவ்வளோ SO4 கிடைக்கும்? 1 SO4 and 2 Na+ கிடைக்கும். ஸோ total number of ions எவ்வளோ இருக்கு? Total number of ions, அதுதான் Van Hoff factor, okay. So here I is equal to 3, okay. So because 2 Na+ இருக்கு, 1 SO4 minus இருக்கு, so I is equal to 3. So last final இங்கே போட்டா போதும்ல. So 3 into Van Hoff factor is 3 into KF ஓட வேல்யூ என்ன? 1.86 into 0.28, okay, 0.28. So what is the value? Last final value என்னடா? Final value என்ன கிடைக்குது? Final value என்ன கிடைக்குது? குயிக்கா சொல்லுங்க. C, yes, correct. So I will calculate final value. 3 into 1.86 into 0.28. Yes, you will get this value. So correct answer என்ன? minus 1.7. 1. Not D, it is C da. It is C. Clear ah? So calculate பண்ணும்போது you will get C. Ajay Kumar clear ah? Prithvi, Darshu clear ah? இதில் எங்கேயாச்சும் டவுட் இருக்கா இந்த கொஸ்டின்ல? Then we can move to next question. Ajay, no, its correct answer is freezing point தான கேட்டது. Freezing point தான் கேட்டது. So minus என்ன 1.57 தான் கிடைக்குது. Almost around 1.56 வருது. Okay. So clear இல்ல? Then we can move to next question. Super ma'am. Okay.
Then we can move to next question. Next question is here. 30 gram of urea. அதோட molar mass கொடுத்திருக்கு m. Okay, m gram, 60 gram mole inverse is dissolved in 846 gram of water. Calculate the vapor pressure of water from this solution if vapor pressure of pure water is at 298 Kelvin is 23.8 mm Hg. So, இது எந்த டாபிக்ல இருந்து வந்த question? இது எந்த டாபிக்ல இருந்து வந்த question? எந்த டாபிக்ல இருந்து வந்த question? Come on, quick-ஆ சொல்லுங்கடா. Thank you, Shiva. இது எந்த டாபிக்ல இருந்து வந்த question? So, ஒரு question கிடைச்சா you should identify. Okay, numerical question கிடைச்சா you should identify எந்த topic. Okay, you should identify the topic first. Then you should write the given values. Then you can write the yes, it's for board level. Okay, it's for board level. Okay, இது board level காக. So first you should identify the topic. Second is you should negative. Yeah, negative. I can't understand, Ajay. So first vapor pressure. Yes, vapor pressure தான். இதுக்கு ஒரு heading இருக்குல்ல, எந்த topic? Main topic. Lowering of vapor. Yes, Shiva, very good. It's Rawls law, not lowering of vapor pressure da. Not relative lowering of vapor pressure. இது Rawls lawல இருந்து வந்த question. இங்க vapor pressure னு கேட்டிருக்கு. vapor pressure னு கேட்டா உங்களுக்கு தெரியணும் அது என்ன சொல்யூஷன்ல என்ன இருக்கு. vapor pressure வந்தா that is Rawls law. Okay, அது Rawls lawல இருந்து தான். Okay, clear-ஆ? Rawls law. So first அது எழுதணும். அதுக்கப்புறம் we can write what is given here. What is given here? Tell me. 30 gram of urea. Okay, mass of urea. Urea, that is 30 gram. Then it is dissolved and molar mass is also given here. Molar mass of urea is 60 gram. Dissolve in water. Dissolve in water. Weight of water. Okay, mass of water. Mass of water இருக்கு. Mass of water என்னடா? So mass of water is here. Mass of water is 847 gram. 46 gram. Okay. So calculate the vapor pressure of water. Okay. So இங்க pure water ஓட vapor pressure கொடுத்திருக்கு. Okay. நமக்கு என்ன calculate பண்ணணும்? Calculate the vapor pressure of water தான் calculate பண்ணணும். But pure water ஓட vapor pressure இங்க கொடுத்திருக்கு. Pure water ஓட vapor pressure என்ன? VP. Okay, I'm writing VP. Okay. VP of pure water. உங்களுக்கு பார்க்க முடியுதுல்ல? Pure water. So VP of pure water vapor pressure என்ன? 23.8 mm. 23.8 mm. Okay, what is given எல்லாமே கிடைச்சிருக்கு. Then we should calculate என்ன calculate பண்ணணும்? Pressure of solution. Pressure of solution எப்படி calculate பண்ணணும்? Pressure of solution is equal to mole fraction into come on, mole fraction into vapor pressure of pure water. Okay, pure water oda vapor pressure I am writing vapor pressure at pure state. Okay, vapor pressure at a pure state. H2O oda. So first we should calculate mole fraction of water. Water oda mole fraction value calculate பண்ணனும். So mole fraction calculate பண்ணனும். So mole fraction எப்படி calculate பண்ணனும்? So tell me எப்படி mole fraction calculate பண்ணனும்? quick-ஆ சொல்லுங்க. Okay, B. Okay, you are saying B. So mole fraction. Okay, step by step போகலாம். Mole fraction எப்படி calculate பண்ணனும்? Mole fraction of water. So I am first writing here mole fraction of water. Mole fraction of water. Water is H2O. Mole fraction எப்படி calculate பண்ணனும்டா? So number of moles of H2O divided by number of moles of H. Line proper வரல. So wait. Line. Okay.
So mole fraction calculate பண்ணனும். So mole fraction calculate பண்ணலாமா? So mole fraction of H2O is equal to number of moles. So first என்ன number of moles of hydrogen calculate பண்ணனும். So number of moles of water, okay, not hydrogen, number of moles of water எப்படி calculate பண்ணனும்? Given mass divided by molecular mass. So what is given mass of water? ഇവിടെ இங்க என்ன water ஓட given mass? That is 846. Okay, 846 divided by molecular mass of water என்ன? Molecular mass of water is 18. So what is the value? 846 divided by, நீங்க calculate பண்ணி சொன்னா எனக்கு கொஞ்சம் கூட ஈஸி ஆகும் because time இல்லல. So quick-ஆ சொல்லுங்க. 846 divided by 18 இல்ல என்ன கிடைக்கும்? Number of moles. Come on டா. இது சொல்லுங்க, value சொல்லுங்க. Value கரெக்ட்டா சொல்லுங்க. யாரும் சொல்லல. Almost we will get 47. Okay, almost. And we should என்ன number of moles of யூரியாவும் calculate பண்ணணும். So that is என்ன given mass is 30 divided by என்ன molecular mass என்ன 60. So you will get 32. Okay, 2 the என்ன number of moles of urea. Okay, number of moles of urea is 2 and number of moles of water is 47. So இங்க இருந்து water ஓட mole fraction calculate பண்ணலாம்ல. So water ஓட mole fraction is equal to NH2O என்ன 47 divided by 47 plus 2. So here you will get 47 divided by 50. So 47 divided by 50 பண்ணும்போது you will get around 0.98 ஏதாச்சும் வேல்யூ கிடைக்கும். ஓகே, 0.98 ரிலேட்டட் வேல்யூ கிடைக்கும். ஸோ என்ன மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் வாட்டர் கிடைச்சிருக்கு. ஓகே, மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் வாட்டர் கிடைச்சிருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணணும்? POHும் கிடைச்சிருக்கு. ஓகே, ஸோ இங்கே என்ன கிடைச்சிருக்கு? பியூர் வாட்டரோட பார்ஷியல் ப்ரெஷர். ஓகே, பியூர் வாட்டரோட வேப்பர் ப்ரெஷர் கொடுத்துருக்கு. ஸோ என்ன இங்கே டைரெக்டாக equationல அப்ளை பண்ணலாம். ஸோ pressure of solution is equal to mole fraction is 0.98 into and that is equal to என்ன vapor pressure 23.8. okay, இது calculate பண்ணா எவ்வளோ கிடைக்குதுடா? calculate பண்ணா எவ்வளோ கிடைக்குது? half தானே. என்ன half டா? என்ன half எங்க half வருதுடா? எங்க half வருது? எனக்கு புரியல. Can you explain? 23.55 23 point related number வருது. yes, 23.55. so கிடைச்சிருக்கு. clear-ஆ? n urea 1/2 urea 30 divided by 2 1/2. yes 1/2 தான் வரும். ஓகே, சாரி கைஸ், இங்க 1/2 தான் வரும். ஸோ எஸ், இங்க 2ன்னு எழுதியிருக்கு. ஸோ இங்க 1/2 தான் வரும். ஓகே, 1/2 தான் வருது. ஸோ 1/2 வச்சு கால்குலேட் பண்ணும்போது இங்க என்ன வருது? 47 plus 0.5. so you will get around இங்க 47.5. okay, 47.5. okay, so 9.8 வேல்யூ தான் வரும். என்ன ஆனாலும் 9.8 ரிலேட்டட் வேல்யூ தான் வரும். ஓகே, கிளியர்? so yes, thank you guys. clear? இது வரைக்கும் ஓகே தானே? then we can move to next question. hypertech Sri Shakti Anderson DSK Joe. so clear guys? Janvi, Prithvi, clear? Then we can move to next question. okay, if it is clear we can move to next question. Divya, Janvi, the question understand ma'am but difficult to solve. what to do? so difficult to solve na என்ன பண்ண முடியும்? like நீங்க என்ன பண்ணனும்னா ப்ராப்பர் எல்லா ஸ்டெப்பும் எழுதி வெச்சுக்கோங்க.
ஸோ எல்லா ஸ்டெப்ல இருந்தும் லைக் லாஸ்ட்டு என்ன கேல்குலேட் பண்ணணும்னு தெரியும்ல, ஃபர்ஸ்டே என்ன கேல்குலேட் பண்ணணும்னு தெரியும்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ முடியும் அவ்வளோ வரைக்கும் கம்ப்ளீட்டாக ஃபினிஷ் பண்ணுங்க. ஓகே, கேல்குலேஷனில் சின்ன எரர் வந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, லாஸ்ட் ஃபைனல் கேல்குலேஷனில் சின்ன பிரச்சனை வந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, சின்ன எரர் வந்தாலும். ஓகே, then we can move to next question. I think you all are ready for the next question. So give reason for the following. Okay, give the reason for the following. So you can give the reason. Okay, so first statement. Priya. Yes, ma'am, Priya. என்னோட பெரிய ஃபேனா? ஓகே, தேங்க்யூ டா பிருத்வி. fans. So give reason for the following. So first reason, first statement என்ன? Measurement of osmotic pressure method is preferred for determination of molar masses of macromolecules such as protein and polymer. And second statement enna? Yes, find molecular mass if didn't give. Find molecular mass if didn't give. I can't understand how to find da. Hey, simple da. Water oda molecular mass enna? Hydrogen oda mass is 1, 2 hydrogen irukku, so total mass hydrogen oda mass is 2 and oxygen oda mass is 16, so total mass enna water oda 18 and urea ellam vanda avanga kodukum. Okay, avanga tharum. So total atomoda mass, okay, atomic mass calculate panna podum. Evlo complete panna mudiyum avlo I will complete. Okay, so yes, so and marakama subscribe pannunga channel and like the session. Okay, yes, so aquatic animals are more comfortable in cold water than warm water. And third is elevation of boiling point of 1 molar KCl solution is nearly double than that of 1 molar sugar solution. This 2018 la vanda question. Okay, so polymer poor stability. Okay, that is not the answer. Answer I'm expecting. Come on, quick answer solunga because idu theory question da. Solubility, yes, temperature increase agumbodhu solubility of oxygen, very good. Second, yes, correct da Ria, Rahia, Jriha, what is that? Previous year question paper. Okay, previous year question paper. Yes guys, smash the like button. So today's target is 100. First target is 100, then I will increase the target. Okay, so இது வரைக்கும் எவ்வளோ லைக் இருக்கு? 43. so 100 reach ஆகணும்ல. so Ria, okay ma'am, okay ma'am, first question தெரியல. okay, second question தெரியுதா? you can write the answer. okay, second question ஓட answer எழுதலாம். so measurement of osmotic pressure method is preferred to the determination of molar masses. so அது என்ன ரீசன்னா, normally elevation of boiling point and depression of freezing point actually இதுக்கு என்ன பாலிமருக்கு என்ன ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். okay, elevation of okay and ஏன்னா ப்ரோட்டீனோட மாலிக்யூல்ஸும் பெரிய மாலிக்யூல்ஸா, ஸோ அவங்களோட மாலிகுலர் மாஸ் ஹையா இருக்கும். ஸோ ஹையா இருந்தால் we can't என்ன எலிவேஷன் ஆஃப் பாய்லிங் பாயிண்ட் அண்ட் டிப்ரெஷன் இன் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் இஸ் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும். ஸோ we will go with osmotic pressure. okay, so next என்ன second என்ன aquatic animal are more comfortable in cold water than warm water because அங்க yes I can see the answers. okay, second order answers temperature increases solubility decreases ma'am. okay, so yes, so temperature increase ஆகும்போது ஆக்சிஜனோட solubility. okay, so என்ன ப்ராப்பரா எழுதணும், ஆக்சிஜனோட solubility டிக்ரீஸ் ஆகணும். okay, ஆக்சிஜன் என்ன ஆனாலும் அந்த பாயிண்ட்ல ஆக்சிஜன் இருக்கணும். okay, so ஆக்சிஜனோட என்ன solubility decrease ஆகுது. okay, so that is the reason. so next in elevation of boiling point of 1 molar KCl solution is nearly double that of 1 molar sugar solution. so elevation actually KCl இவங்க என்ன சொல்லி இருக்கு, KCl னா elevation of boiling point is nearly double. KCl எப்படி, KCl completely ionize ஆகும். okay, so KCl இருந்து
K பிளஸும் Cl மைனஸும் 1 KCl இருந்து 1 K பிளஸும் 1 Cl மைனஸும் கிடைக்குது. ஓகே, நம்பர் டபுள் ஆகுது. ஸோ தட் இஸ் த ரீசன். ஓகே, பஃபர். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன? பாலிமர் அண்ட் in a proteins oda molecular weight is high. So molecular weight high means small da in a elevation of boiling point and depression and freezing point is very small. So we will go with osmotic pressure method is preferred to determine molecular masses. என்ன explain பண்ணனும்டா? ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். ஸோ எலிவேஷன் ஆஃப் பாய்லிங் பாயிண்ட் என்ன? ஸோ நார்மலி கேசிஎலோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன? கேசிஎல் அயனைஸ் ஆகிதா கே ப்ளஸும் கிடைக்கும் சிஎல் மைனஸும் கிடைக்கும். ஓகே, கே ப்ளஸும் கிடைக்கும் சிஎல் மைனஸும் கிடைக்கும். ஸோ இங்கே என்ன டபுள் ஆகுது? அயன் என்ன டபுள் ஆகுது. ஸோ அதனால எலிவேஷன் ஆஃப் பாய்லிங் பாயிண்ட் ஆஃப் கேசிஎல் என்ன? நியர்லி டபுள் ஆகும். ஓகே, பட் சுகர் என்ன? டிசால்வ் ஆகி அயன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது. ஓகே, சுகர்ல என்ன? அயன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகாது. ஓகே, கிளியர்? தென் we can move to next question. Yes, so question is here. Which of the following pair will not form an ideal solution? So இதுல எந்த pair ideal solution? Hi Shreya, எந்த solution ideal என்ன? ideal solution form ஆகாது. ஓகே, ஸோ ஐடியல் சொல்யூஷன் பெயர் இல்லை. ஓகே, ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் பென்சீன் and toluene, option B is nitric acid and water, option C is hexane and heptane, option D is ethylene chloride and ethyl bromide. B. Yes Riya, correct. Pranav, very good. Rituvanshini, very good. Galaxy, yes. So இதில் நான் ஆல்ரெடி இந்த சாப்டர் எடுக்கும்போது ஒரு ட்ரிக் சொல்லி இருக்கு. ஓகே, ஐடியல் சொல்யூஷன் வந்தா, ஓகே, சப்போஸ் ஐடியல் சொல்யூஷன் வந்தா நேம் என்ன? ஒரு ட்வின் நேம் மாதிரி இருக்கும். ஓகே, ஒரு ட்வின்னிங் நேம் மாதிரி இருக்கும். ஓகே, ஸோ பென்சீன் அண்ட் டொலுவின் ஒரு ட்வின்னிங் நேம் மாதிரி இருக்குல்ல, ஒரு ரைமிங் வேர்ட்ஸ் மாதிரி இருக்கும். நைட்ரிக் ஆசிட் அண்ட் வாட்டர், ஸோ அதில் ரைமிங் எனக்கு இல்லை, ரைமிங் வேர்ட்ஸ் மாதிரி இருக்கும். ஹெக்சேன் அண்ட் ஹெப்டேன், ethylene chloride and ethylene bromide. So correct answer என்ன? nitric acid and water. Clear? Then we are moving to a assertion reason question. இது 2025ல வந்த assertion reason question. Assertion, addition of ethylene glycol to water lower its freezing. Okay, addition of ethylene glycol to water, it's lower its freezing point. Option B, that is reason, ethylene glycol is insoluble in water due to lack of its ability to form hydrogen bond with the water molecule. Tell me what is the correct answer? Deepa is saying B. So MTG all question paper பார்த்தா ஓகேடா 10 year previous year question paper பார்த்தா போதும். ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு ஒரு 10 years question பேப்பர் ப்ராப்பராக பார்த்தா தெரியும் எந்தெந்த சாப்டர்லேருந்து எந்தெந்த டாபிக் இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குன்னு. ஓகே, ஸோ அது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே, கிளியரா? நாட் கரெக்ட் explanation மேம். ஓகே, yes, very good. So assertion is correct, the shoe is correct. Okay, assertion is actually correct. Addition of ethylene glycol waterல என்ன ஆட் பண்ணும்போது what will happen? The relative lowering of vapor pressure you can see. Freezing point என்ன? Freezing point, depression in freezing point நடக்கும். ஓகே, ஸோ என்ன நார்மல் ஃப்ரீசிங் பாயிண்டை விட எகெயின் டிப் ஆகும். ஓகே, டிப்ரெஷன் இன் லோவர் இட்ஸ் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட், தட் இஸ் டிப்ரெஷன் இன் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட். ஓகே, திஸ் இஸ் கரெக்ட் ஆக்சுவலி. என்ன ரீசன்? ethylene glycol is insoluble in water. That is wrong. Ethylene glycol is soluble in water. Okay, ethylene glycol என்ன? It is soluble in water. So என்ன? Assertion is correct, reason is wrong. Assertion is correct, reason is wrong. Assertion is true but reason is false. Yes, option C is the correct answer da. Option C is the correct answer. Yeah, very good. Deepa A இல்ல C தான். Okay, clear இல்ல? Concept clear இல்ல? Then we are moving to a important big question. Okay, the vapor pressure of two pure liquid A and B
A and B at 400 Kelvin are 450 and 700 partial pressure, okay, pressure respectively. Find out the composition of liquid mixture if the total vapor pressure of mixture is 600 mmHg. So, இது actually கொஞ்சம் trickyயான question. I will accept. Okay. So, I will accept. இது கொஞ்சம் trickyயான question தான். So, இது எப்படி பண்ணணும்? So, ஏதாச்சும் ஐடியா இருக்கா பண்றதுக்கு? So, first you should write ma'am. And important reaction பார்த்தா போதுமா? Yes, எல்லாம் important named reaction and conversion. Okay, conversionக்கு I will give you a hack today. Okay, ஒரு hack video நான் இன்னைக்கு போடுறேன். So, நீங்க ப்ராப்பரா போய் பாருங்க. Conversion பார்த்தா almost உங்களுக்கு கிடைக்கும். Okay, conversionஸும் named reactionும் பாருங்க ப்ராப்பரா and கொஞ்சம் கான்செப்டும் like organicல கொஞ்சம் கான்செப்டும் புரிஞ்சு வச்சுக்கணும். Okay, anti-freeze ma'am please acting. இது ஆல்ரெடி சொன்னது தான்டாடா. இட்ஸ் லைக் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் என்ன ரீச் ஆகிறதுக்கு கம்மியாகும். ஓகே, ஸோ அவ்வளோ படித்தா போதும். ஆன்டி ஃப்ரீசிங் அவ்வளோ உங்களுக்கு இல்லை, டெப்த்தாக இல்லை. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் யூ ஷுட் ரைட் வாட் இஸ் கிவன் ஹியர். யூ கேன் ரைட். ஓகே, த வேப்பர் ப்ரெஷர் ஆஃப் 2 பியூர் சாலிட். ஓகே, பியூர் சாலிட் தான். ஓகே, பியூர் லிக்விட், சாரி பியூர் சாலிட் இல்லை, பியூர் லிக்விட் தான். ஸோ யூ கேன் ரைட், ஐ எம் ரைட்டிங் ஹியர் partial pressure of pure A. Okay, A ஓட partial pressure. So, P0 A ன்னு எழுதி இருக்கு because இது என்ன pure formula இருக்கு. So, என்ன value என்ன 400. So, next என்னடா 700. So, B ஓட value is 700. 700 Kelvin. It's 400 Kelvinல. Okay, temperature தான் 400 Kelvin. Partial pressure தானே கெல்வின்ல என்ன 450 and 700 mmHg. mercuric pressure னு சொல்லும்ல Hg pressure. so temperature இருக்கு, temperature என்ன, temperature is equal to 400 Kelvin. so எந்த equation யூஸ் பண்ணணும் இங்க? P total partial pressure தான் calculate பண்ணணும். so ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கு, நீ ஒரு 10 year PYQ பண்ணு. ஓகே, மேக்ஸிமம் கொஸ்டின் ப்ராக்டிஸ் பண்ணு. ஓகே, உங்களுக்கு லைக் ஒரு 9 years கொஸ்டின் பேப்பர் ப்ராப்பராக நீங்கள் படிச்சுட்டு 10th year கொஸ்டின் பேப்பர் தனியாகவே பாருங்க. ஓகே, உங்களுக்கு பண்ண முடியுதான்னு. ஓகே, அங்கே தான் பாயிண்ட் இருக்குது. ஓகே, பார்ஷியல் ப்ரெஷர். ஓகே, பார்ஷியல் ப்ரெஷர் தான் கேல்குலேட் பண்ணணும். ஸோ வாட் இஸ் பார்ஷியல் ப்ரெஷர்? So, P total, okay, P total, partial pressure இல்லை, total pressure தான் calculate பண்ணணும். So, total pressure எப்படி calculate பண்ணணும்? Mole fraction of A into, I'm writing into P0 A into or plus, not into, plus mole fraction of B into partial pressure of PA. கிளியரா? இது வரைக்கும் கிளியரா? ஸோ P total எப்படி calculate பண்ணணும்? மோல் ஃப்ராக்ஷன். ஓகே, மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் A இன்டு பியூர் ஸ்டேட்டில் இருக்கிற வேப்பர் ப்ரெஷர். ஓகே, பிளஸ் மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் B இன்டு பியூர் ஸ்டேட்டில் இருக்கிற வேப்பர் ப்ரெஷர். ஸோ மோல் ஃப்ராக்ஷன் கால்குலேட் பண்ணணும். ஸோ மோல் ஃப்ராக்ஷன் கால்குலேட் எப்படி பண்ணணும்? So, number of moles of A divided by number of moles of A plus number of moles of B. So, the 10 years question paper. It don't spam da. Okay. So, என்ன? mole fraction நமக்கு தெரியாது. First we should calculate mole fraction. mole fraction நம்ம calculate பண்ணணும். எப்படி mole fraction calculate பண்ணணும்? நமக்கு தெரியும் mole fraction of A is equal to என்ன? mole fraction of A தெரியாது. mole fraction of A plus mole fraction of B is equal to 1. ஸோ தெரியும்ல. ஸோ எவ்வளோ மோல் ஃப்ராக்ஷன் இருக்கோ எல்லாமே ஆட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும்? 1 கிடைக்கும். ஓகே, ப்ளீஸ் ஸ்டாப் இட் கைஸ்.
So, என்ன mole fraction of A plus mole fraction of B is equal to 1. So, I am taking mole fraction of A is equal to, I am taking X. Mole fraction of B I am taking 1 minus X. Clear? Because நமக்கு என்ன mole fraction தெரியாது. So, mole fraction we should calculate. Please guys. Okay. So, mole fraction தெரியாது. நான் டைரக்டா இந்த equationல apply பண்ண போறேன். Okay. So, P total நமக்கு தெரியும். Okay. Total partial pressure இங்கே 400 இல்ல. Total partial pressure இங்க கொடுத்திருக்கு. Total partial pressure என்ன? P total is equal to P total இங்க கொடுத்திருக்கு. 600 mg. So, I am writing here. So, in the equation la substitute panna pora. Clear? So, 600 is equal to 600 and total partial pressure. Okay, total vapor pressure. Okay, so total vapor pressure is equal to mole fraction of A. Mole fraction of A and X. Okay, X into pure. Okay, into pure liquid order pressure. Okay, pure liquid order pressure and A order pressure is 400. So, I am writing into 400. So, into 400. Clear? Plus mole fraction of B and X minus A. Sorry, 1 minus X. 1 minus X into into இங்க pure formula இருக்கிற A ஓட pressure. So, அது என்ன? A ஓட pressure is 700. So, next stepல என்ன பண்ணணும்? 600 equal to 400. Okay, 400 or 450 da. So, 450. So, நீங்க யாரும் ப்ராப்பரா கவனிக்கல. So, 450. So, 450x plus 700 minus 700x. Clear? இது வரைக்கும் clear? ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? So, 700x வரைக்கும் கிடைச்சிருக்கு. Next stepல 450x இருக்கு, 700x இருக்கு. So, கட் பண்ணலாம்ல. So, கட் பண்ணா மைனஸ் எவ்வளோ கிடைக்கும்? 250x வரும். 250x வருது. So, 600 is equal to என்ன? 600 is equal to what? என்ன? 700 minus 250x. இது கரெக்ட் தானே? எங்கேயாச்சும் calculation mistake? Doubt? Clear? இங்க கொடுத்திருக்குடா the total vapor pressure. Okay, total vapor pressure of the solution or mixture is equal to 600 mmHg னு கொடுத்திருக்கு. questionல already கொடுத்திருக்கு. Okay, so 600 is equal to 700 minus 250x. So, என்ன 250 x ஓட வேல்யூ தான் தெரியணும். So, இங்க போடும்போது இங்க வரும்போது எவ்வளோ வரும்? Yes, 250x is equal to 700 minus 600. Clear? இது வரைக்கும் clear? 700 minus 600. So, 250x is equal to, I am writing here. Space இல்ல. வேற பேஜ் எடுக்கணுமா? இல்லை இந்த பேஜ்லயே எழுதுனா போதுமா? So 250x is equal to 100. Okay, 250x is equal to 100. பார்க்க முடியுதுல? So 250x is equal to 100. I'm writing here 250x is equal to 100. Then what is x? X is equal to, what is the value of x? X ஓட value என்ன? So x ஓட value 100 by 250 வரும். 100 by 250 வரும். So கட் பண்ணிட்டேன். So, x is equal to 10 by 25. So, 10 by 25 value பண்ணா எவ்வளோ கிடைக்கும்? xp is equal to 3 by 5. So, 10 by 5 பண்ணா almost 10 by 25 பண்ணா almost 0.4 value வரும். Okay. So, x is equal to 0.4. Okay. X is equal to, x ஓட value என்ன? X is equal to 0.4. Then what is y? What is b? That means
மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன 0.4 கிடைச்சிருக்கு. அப்போ மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் பி என்ன 1 minus 0.4 that is equal to 0.6. Clear-ஆ? இந்த question clear-ஆ? Once more. புரியலையா? Clear. So, உங்களுக்கு புரியலைன்னா I will repeat. உங்களுக்கு புரியலைன்னா I will repeat. If it is clear, give me thumbs up. If you want more explanation, I will explain again. இது clear ஆடா? Clear ma'am. Okay. I hope it's clear. எங்கேயும் doubt இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். Then we can move to next question. Then next question means we are moving to next chapter da. Then we are moving to next chapter, that is electrochemistry. So electrochemistry ல இருந்து ரொம்ப 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 important தான் எல்லா questionsuமே. So first we are moving to question. What type of battery is mercury cell? Why it is more advantage than dry cell? So tell me. இது actually 2015ல வந்த question. Okay, 2015 question தான். இது ஆர்டர்ல தான் போகுது. 2015 question. What? It is a fuel cell. What type of battery is mercury cell? Okay, not fuel cell, mercury cell. High efficiency. No, wrong. எல்லாரும் செல்லுன்னு பார்க்கும்போதே எஸ் ஹை எஃபிஷியன்சின்னு தான் எழுதும். ஓகே, பிகாஸ் அதுதான் அட்வான்டேஜாக வரும்ல, செல்லு தானே. ஸோ ஆக்சுவலி ஹை எஃபிஷியன்சி அல்ல, தட் இஸ் ராங். ஹை எஃபிஷியன்சி கிடையாது. பிரைமரி செல். எஸ், வெரி குட். இட் இஸ் ஏ primary cell. Okay, it is a primary cell. And why it is important? Tell me why it is important. What is the advantage? Yes, voltage. What voltage? என்ன voltage ஓட speciality என்ன? Voltage ஓட Naveen, definitely I will give you. Okay, long life. Long life இல்ல, long life இல்ல, long life இல்ல, efficiency இல்ல, voltage. Voltage related தான், voltage related தான். Mercury cell is constant. Constant ஆ? என்ன constant டா? கான்ஸ்டன்ட் இல்லை, அது சம் லைக் லைஃப் முடியும் போது அது டெட் ஆகும். அட்வான்டேஜ். அட்வான்டேஜ். இட் இஸ் 2015 question. என்ன அட்வான்டேஜ்? அட்வான்டேஜ் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் வோல்டேஜ். ஓகே, அட்வான்டேஜ் ஆஃப் தி செல் இஸ் ஆக்சுவலி கான்ஸ்டன்ட் வோல்டேஜ். கான்ஸ்டன்ட் வோல்டேஜ் தான் இதோட அட்வான்டேஜ். ஓகே, கான்ஸ்டன்ட் அவுட்புட். எஸ், கான்ஸ்டன்ட் அவுட்புட். வெரி குட். கான்ஸ்டன்ட் அவுட்புட்டாக இருக்கும். ஓகே, வெரி குட். கான்ஸ்டன்ட் அவுட்புட், கான்ஸ்டன்ட் வோல்டேஜ். ஓகே, எஸ், வெரி குட். Then we can move to next question. I think you all are ready for the next question. So the question is here. The following reaction occurs at cathode during the electrolysis of aqueous sodium chloride solution. On the basis of their standard reduction electrode potential value, which reaction is feasible at cathode? Why? Okay, இதுவும் easy question தான். எந்த reaction cathode ல feasible ஆகும் and why? ஸோ வேல்யூ பாருங்க. ஸோ Na ப்ளஸ் 1 எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணிவிட்டு Na ஆகுது. ஸோ அதோட என்ன ஸ்டாண்டர்ட் ஆக்சிடேஷன் பொட்டென்ஷியல், ஸ்டாண்டர்ட் ரிடக்ஷன் பொட்டென்ஷியல்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கா இல்லை? ஸோ எஸ். ஸோ இங்கே என்ன நடக்குது? E0 வேல்யூ. ஓகே, ஸோ என்ன ரிடக்ஷன் பொட்டென்ஷியல் தான் இருக்குது. ஸோ ரிடக்ஷன் பொட்டென்ஷியல் வேல்யூ என்ன? இது -2.71 வோல்ட். அண்ட் இங்கே என்ன இருக்குது? ஹைட்ரஜனோடது 0.000 வோல்ட். ஓகே, ஸோ எதனால? விச் இஸ் ஃபீசிபிள்? கேத்தோட்ல யாரு ஃபீசிபிளா இருக்கும்? கம் ஆன், கியூக்கா. ஹைட்ரஜன். எஸ், வெரி குட். ஹைட்ரஜனோட E0 வேல்யூ இஸ் ஹை. வெரி குட் யார். ஹைட்ரஜனோட ஹைட்ரஜன் கரெக்டு தான்.
ஸோ ஹைட்ரஜன் எப்போவுமே ஹைட்ரஜன் இருக்கும்போது ஹைட்ரஜன் தான் என்ன கேத்தோடில் வரும். ஓகே, ஸோ அதுக்கு ரீசன் என்ன, ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் ஹையாக இருக்குன்னு சொல்லலாம். ஓகே, இங்கே பார்க்கும்போது ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் எங்கே, ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் ஹையாக இருக்குது. ஓகே, ஹைட்ரஜனுக்கு ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் ஹையாக இருக்குது. ஸோ அப்போ என்ன, கேத்தோடில் ஸோ அப்போ என்ன நடக்கும், ஆப்வியஸ்லி ஹைட்ரஜன் கேஸு ரிலீஸ் ஆகும். ஓகே, ஹைட்ரஜன் கேஸ் கேத்தோட்ல இருந்து ரிலீஸ் ஆகும். H2 கேஸ் ரிலீசஸ். கிளியரா அண்ட் ஹைட்ரஜனோட E0 வேல்யூ சொல்லலாம். ஓகே, ஹைட்ரஜனோட E0 வேல்யூ சொல்லலாம். ஸோ ஹைட்ரஜனோட E0 வேல்யூ இஸ் மோர். ஓகே, 0 தான், இட்ஸ் மோர். Then we are moving to next question. So next question 2015 question தான். Calculate EMF and delta G for the following cell. EMF மட்டும் தான்டா. EMF of the cell. Okay, for the cell ஒரு cell இருக்கு. Mg 2+ ஆகுது, Cu ஆகுது and given E0 value கொடுத்திருக்கு. So yes, இது direct equation தான். So direct guys. Yes guys, do you like the session? It's very nice. So come on. Nihanj ma'am, you gave one PDF last. Can you upload answer for those? Answer I will try. Okay, I will try. Today நான் ஏதாச்சும் பண்ணிட்டு ஆன்சர் போட முடியுமான்னு பார்க்குறேன். ஓகே, I'm not saying yes I will do nu. So I will try. Okay, so time கொஞ்சம் கம்மி தான். ஸோ என்னானாலும் ஐ வில் ட்ரை. மேம் 10 minutes ரிவிஷன் ஃபார் ஆல் சாப்டர் இஸ் நீடட். ஸோ நீங்கள் ப்ராப்பராக பார்க்கல எல்லா சாப்டருமே, நீங்கள் ப்ராப்பராக பார்த்தா மட்டும்தான் ஐ வில் கிவ் யூ 10 minutes ரிவிஷன் ஃபார் எவ்ரி சாப்டர். மேம் இந்த லைவ் இஸ் இனஃப் 10 years. ஸோ உங்களுக்கு ஒரு 10 years பேப்பரில் எந்தெந்த கொஸ்டின், எந்த டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் வந்திருக்குன்னு பார்க்க முடியும். ஸோ இந்த சேம் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் நீங்கள் பண்ணி பார்க்கணும். ஓகே, ஸோ நீங்கள் பண்ணி பார்க்கணும், நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும், அங்கே தான் உங்களுக்கு மார்க் வரும். ஓகே, ஸோ நீங்கள் என்ன ஜஸ்ட் வாட்ச் பண்ணாலும் இல்லை, கிளாஸ் பார்த்துருக்கு, நான் அந்த கிளாஸ் பார்த்துருக்கு, இந்த கிளாஸ் பார்த்துருக்கு, என்கிட்ட புக் இருக்குது, ஸோ புக்கு இருக்குது பார்த்துருக்கு, அது சொன்னால் நடக்காதுல்ல. ஸோ நீங்கள் பார்க்கணும், படிக்கணும். ஓகே, பார்த்ததுக்கு அப்புறம் சப்போஸ் ஒரு வீடியோ பார்த்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க என்ன பண்ணணும், ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். ஓகே, நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். ப்ராக்டிஸ் ரொம்ப முக்கியம் தான். ஓகே, ப்ராக்டிஸ் ரொம்ப முக்கியம் தான். ஸோ எஸ் வி கேன் மூவ் டு, நமக்கு தெரியும் E செல் எப்படி கால்குலேட் பண்ண முடியும். E0 செல் இஸ் ஈக்குவல் டு E0 செல் எப்படி கால்குலேட் பண்ண முடியும், குயிக்கா சொல்லுங்க. E0 செல்லோட எப்படி கால்குலேட் பண்ணும், E0 cathode minus E0 anode. Okay, E0 cathode minus E0 anode panna we can calculate E0 cell. So cathode enna, anode enna. So anode is 0.34. Okay, so yes, the value is 0.34, higher value. Okay, minus 2.37. Okay, so you will get the value evlo kadikkum, 2.37 and 67, that is 71 you will get. Yes, 2.71 you will get. Okay, 2.68 kadikidhu illa 2.7, 0.34 plus minus வரும்போது plus ஆகும், 2.37 வரும்போது 2.71 தான் வரும்டா. Yes, so E0 value கிடைச்சாச்சு. We can directly apply என்ன Nernst equation உங்களுக்கு தெரியும்ல. So என்ன Nernst equation, tell me, you can write Nernst equation in the chat box. Quickly எல்லாருமே Nernst equation chat boxல எழுதுங்க. எல்லாருமே குயிக்கா Nernst equation எழுதுங்கடா. So Nernst equation என்ன, Nernst equation என்ன, so E cell is equal to E0 cell. E cell is equal to E0 cell minus 0.0591 divided by N log concentration of reactant divided by product. Sorry, product divided by reactant. Okay, so E0 value kadachirukku. E0 value, what is the E0 value? E0 value is 2. E0 value, what is the E0 value guys? E0 value is
2.71 minus 0.0591 divided by n value என்ன n value na எவ்வளோ number of electron க்கு change வருது so number of change in electron okay change in electron so number of electrons so mg okay mg என்ன mg2 plus ஆகுது இங்க 2 electron difference வருது okay difference in electron cu2 plus என்ன cu ஆகுது அப்ப இங்கேயும் 2 electron difference வருது so here n is equal to 2 so n is equal to என்னடா n is equal to 2 so I am writing this is equal to 2 divided by இங்க concentration தான் கொடுத்திருக்குடா so concentration தான் கொடுத்திருக்கு okay உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் concentration தான் ரெண்டு சைடுலயும் கொடுத்திருக்கு so concentration magnesium இருக்கு என்ன copper இருக்கு so magnesium product sideல 0.001 I can write 10 raised to minus 3 ல 10 raised to minus 3 divided by 10 raised to minus 4 okay 10 raised to minus d divided by 10 raised to 4 so அந்த log term complete எழுதலாம்ல log term I am writing here log term log 10 raised to minus 3 divided by log 10 raised to minus 4 what is log 10 raised to minus 3 divided by log 10 raised to minus 4 இந்த minus 4 10 raised to minus 4 மேல வரும் அப்ப log 10 raised to minus 3 plus 4 ஆகும் okay அப்ப you will get log 10 raised to 1 okay log 10 raised to 1 okay so you will get log 10 raised to 1 இங்க log 10 raised to 1 பார்க்க முடியுதா yes log 10 raised to 1 what is log 10 raised to 1 log 10 raised to 1 means it is 1 okay so this complete term now it is 1 okay the complete term is 1 now so I am writing the equation again I am solving 2.71 minus 0.0591 divided by 2 into 1 okay into 1 so இங்க minus பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கும் value என்ன வருது last value so calculate பண்ணும்போது நான் உங்ககிட்ட already சொல்லி இருந்தது calculate பண்ணும்போது இந்த complete value you can take it as 0.06 okay so இந்த complete value எப்படி எழுதலாம் 0.06 னு எழுதலாம் okay 0.06 னு எழுதலாம் okay 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 so yes so 0. இங்க ஒரு சின்ன mistake இருந்திருக்கு இங்க 0.591 0.591 so 591 இங்க 0.6 னு எழுதலாம் you can write it as 0.6 divided by 2 so you will get 2 minus 2.71 minus 0.3 divided by 2 so இது value divided by 2 பண்ணிட்டேன் so இது value 2 minus 7 1 minus 0.3 பண்ணா எவ்வளோ கிடைக்கும் 0. so இங்க நான் like okay you can write here 0. என்ன எழுதணும்டா 0. yes 0.06 எழுதுனா போதும் divided by 2 so you will get here 0.2 minus 2.71 minus என்ன 0.03 you will get okay 0.03 கிடைக்கும் so minus பண்ணும்போது எவ்வளோ கிடைக்கும் 2.7 கிடைக்கும்ல இல்ல 0. அவ்வளோ வராதுடா so 2 point something கிடைக்கும் you will get around answer என்ன 2.71 ல இருந்து 3 minus பண்ணா எவ்வளோ கிடைக்கும் 68 yes correct clear ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா
ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா இங்க? .68 எஸ், டவுட் இல்லைல்ல? ஓகே, பக்கார ஆன்சர் எல்லாம் வருது. ஸோ தென் வி ஆர் மூவிங் டு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின்ல நான் ஆல்ரெடி ஆன்சரும் எழுதியிருக்கு. ஸோ ஐ வில் erase the answer first. So yes da. So இதோட ஆன்சர் என்ன? So how much charge in Faraday is required for the reduction of 1 mole of Hg plus to Hg, sorry Ag plus to Ag, Ag plus ல இருந்து Ag ஆ மாறதுக்கு ஓகே ரிடக்ஷன் தான் நடக்குது. Yeah, it's very simple. Yes, it's very simple. ஏன்னா நார்மலி இது 1 மோல் தான் இருக்கு. ஸோ என்ன நடக்குது? கன்வர்ஷன் ரிடக்ஷன் ஆஃப் ஏஜி ப்ளஸ்ல இருந்து என்ன ஆகுது? ஏஜியா ஆகுது. ஸோ ஏஜி ப்ளஸ்ல இருந்து ஏஜி ஆகுது மீன்ஸ் என்ன? 1 மோல். ஓகே, 1 மோலுக்கு சேஞ்ச் வரும்போது என்ன? 1 ஃபாரடே தான். ஸோ 1 ஃபாரடே 1 மோலில் சேஞ்ச் மீன்ஸ் தட் இஸ் 1 ஃபாரடே. ஸோ 1 ஃபாரடேயோட வேல்யூ என்ன? 96500. 96500 and how much charge coulomb. Okay, clear? Then we are moving to next question. So the next question is here. Okay, next question or related question. Now calculate EMF of the following cell at a 25 degrees Celsius. Okay, so சொல்லுங்க, what is the correct answer? Calculate the EMF. இது எல்லாமே 2015ல வந்த question. இந்த chapter actually கொஞ்சம் important, அதனால நான் கொஞ்சம் அதிகமா questions எடுத்திருக்கு. Okay, calculate the EMF. EMF same da. So repeated question da. உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் என்ன? சேம் நர்ஸ்ட் equationல இருந்து சேம் question வருது. ஓகே, சேம் டைப் ஆஃப் question வருது. அண்ட் இங்க கான்சன்ட்ரேஷன் தான் வருது. ஓகே, இங்க கான்சன்ட்ரேஷன் தான் வருது. இங்க இல்ல, இங்க குயிக்கா டைரக்டா நர்ஸ்ட் equation அப்ளை பண்ணா போதும்ல. calculate the E0 வேல்யூ கொடுத்திருக்கு. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் we should calculate என்ன calculate பண்ணணும்? E0 வேல்யூ calculate பண்ணணும். E0 வேல்யூ calculate பண்ணணும். E0 வேல்யூ என்ன? ஹைட்ரஜனோட வேல்யூ இருக்கு அண்ட் அயனோட வேல்யூ இருக்கு. 0 minus 0.0 minus 0 minus minus 0.44 volt. So what is the value? It is plus, that is we can write directly 0.44 கிடைக்குது. ஓகே, 0.44 கிடைக்குது. கிளியரா? இது டவுட் இருக்கா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 4 இல்லைல்ல, 4 தானே. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்? யூ கேன் கேல்குலேட். ஓகே, டைரக்டா எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும்? கேல்குலேட் EMF ஆஃப் த செல்லில். ஸோ இந்த செல்லோட இந்த ரியாக்ஷனோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன? இங்கே அயன் இருக்குது, அயனோட மோலிக்யூல் கேல்குலேட் EMF ஆஃப் த செல் 25 டிகிரி செல்சியஸ் ரியாக்ஷன் இருக்குது. ஓகே, ஸோ இங்கே உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் அயனுக்கு என்ன சேஞ்ச் வருதுடா? அயன் என்ன? அயன் இதில் ஏதோ ஒரு மிஸ்டேக் இருக்கா? கால்குலேட் E0 வேல்யூ கிடச்சிருக்குல்ல. ஓகே, டைரக்டாக அப்ளை பண்ணலாம். E is equal to என்ன? கான்சன்ட்ரேஷன். ஓகே, கான்சன்ட்ரேஷன் E is equal to E0 வேல்யூ என்ன? 0.44. ஓகே, 0.44 into 44 ஏதோ ஒரு மிஸ்டேக் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல். E0 வேல்யூ calculate EMF of the following cell. Fe2+ concentration, bar pressure, Fe2+ ஓட வேல்யூ கொடுத்துருக்கு அண்ட் E0 ஓட வேல்யூ இருக்கு. ஓகே, okay, so Fe என்ன? so we should write என்ன? what we should write? yes, 0.059. so 59 க்கு பதிலா we can take it as 6 divided by n ஓட வேல்யூ calculate பண்ணணும். n ஓட வேல்யூ இங்க. ஓகே guys, ஓகே, so இங்க என்ன இருக்கு? Fe இங்க 2+ ஆகுது. இங்க ஹைட்ரஜன் ப்ளஸ் ஃபார்முலா தான் இருக்குது. ஓகே, இங்கே ஹைட்ரஜன் ப்ளஸ் ஃபார்முலா தான் இருக்குது அண்ட் Fe
2 plus ஆகுது. So இந்த reaction actually first balance பண்ணணும். Okay guys, இந்த reaction actually first balance பண்ணணும். Okay, இது same reaction தான், difference ஒன்றும் இல்லை, same method தான். n value calculate பண்ணுறதுக்காக, so n value calculate பண்ணுறதுக்காக என்ன f என்ன fe 2 plus மாறுது. so f என்ன fe 2 plus மாறுது, fe 2 plus மாறுது. என்ன, it is releasing 2 electron. okay, 2 electron donate பண்ணிட்டு. so hydrogen ஓடது பாருங்க, hydrogen என்ன, hydrogen plus என்ன, hydrogen plus H2 மாறுது, H2 மாறுது. so H2 மாறுது means இங்க 1 hydrogen தான் இருக்கு, இங்க 2 hydrogen இருக்கு. so இங்க electron accept பண்ணிட்டு, okay, 1 electron accept பண்ணிட்டு. so balance பண்ணும்போது I am writing balanced equation எழுதும்போது 2H plus is accepting. okay, 2H plus is accepting எவ்வளோ electron, 2H plus is accepting 2 electron. okay, 2H plus is accepting 2 electron and it's forming H2. so இங்க என்ன, 2 electron cut பண்ணலாம். so n value என்ன, n value now, n value என்ன ஆயிடுச்சு, n value is equal to 2 now. okay, n value என்ன 2 கிடைச்சிருக்கு. கிளியரா, இதனால n value 2 கிடைச்சிருக்கு. நார்மலி நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணும், இங்க இருந்து இங்க வரும்போது எஸ் fe ல இருந்து fe 2 plus மாறுது, இங்க 2 electron. okay, இங்க 2 electronோட சேஞ்ச். ஆனா இங்க H plus ல இருந்து H2 மாறுது. so இங்க நார்மலி 2 electron சேஞ்ச் இருக்கு, பேலன்ஸ்ட் இல்ல, பேலன்ஸ்ட் equation இல்ல. okay, இது பேலன்ஸ்ட் equation இல்ல. so first என்ன, பேலன்ஸ்ட் equation என்ன calculate பண்ணனும், first we should calculate n value. okay, so அதுக்காக equation we should என்ன equation we should balance the equation first. okay, we should balance the equation first. so next stepல, so next நம்ம already calculate பண்ணியிருக்கு E0 value. E0 value என்னடா, E0 value already calculate பண்ணதுதான். E0 value is equal to plus 0.44 கிடைச்சிருக்கு. ஆல்ரெடி calculate பண்ணதுதான், அதை erase பண்ணிட்டேனா. so same value தான். நம்ம next என்ன பண்ணணும், we can apply Nernst equation. Nernst equation என்ன, E cell is equal to E0 cell value தெரியும்ல, E0 cell value, what is E0 cell value, E0 cell value is 0.44 into 0.0591 divided by n value. what is n value, n is equal to 2 into log. okay, into log concentration of இங்க ப்ளஸ்ஸும் இங்க ப்ளஸ்ஸும், ப்ளஸ் வர்றதுனால we can consider concentration of hydrogen and okay, concentration of iron. so iron oda value என்னடா 0.001, we can take it as 10 raised to value. okay, 10 raised to minus 3 divided by hydrogen oda value என்ன, 10 raised to minus 2. okay, 10 raised to minus 2. so இந்த log value first calculate பண்ணணும். உங்களுக்கு suppose இப்படி ஒரு question கிடைச்சா you should calculate log value first. log value எப்படி calculate பண்ணணும்டா, so log value எப்படி calculate பண்ணணும், so I am writing here. okay, வேற different color வச்சு எழுதலாம். okay, log value you should calculate log value, log 10 raised to minus 3 மேலே போகும்போது by 10 raised to minus 2 வரும், மேலே வரும்போது log 10 raised to minus 3 minus 2 means plus 2 ஆகும், plus 2 ஆகும். log 10 raised to so log 10 raised to minus, so answer என்ன minus 1 தான் வரும், value என்ன minus 1 தான் வரும். okay, 3 and divided by 4 கரெக்டா, டவுட் இல்லைல்ல, minus 1 value வரும். so correct ma'am, please tell increasing order of Gojo. I will definitely tell you. okay, இது முடியட்டும்டா. so boiling point melting point எல்லாமே சொல்கிறேன். okay, acid order boiling point melting point எல்லாமே சொல்கிறேன். okay, acidic order basic order, okay, அது எல்லாமே important தான், எனக்கும் தெரியும். I will share. okay, so yes, so இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும், 0.44 into 0.0591 divided by
2, n is equal to 2 தான். So log இப்போ -1 ஆயிருக்கு. So we can consider -1. So next stepல என்ன நடக்கும்? 0. இது calculate பண்ணும்போது இது கம்ப்ளீட்டாக 6 எடுத்தா போதும். ஓகே 0.06. ஸோ 0.06 என்ன ஆயிடுச்சு டிவைட் பண்ணும்போது this is equal to 0.44 into 0.03 minus 1 into -1 வரும்போது மைனஸ் வரும் ஃப்ரண்ட்டில். ஸோ இது calculate பண்ணால் போதும். கிளியராக கரெக்டாக ஆன்சர் எங்கேயாச்சும் டவுட் இருக்கா? ஆன்சரில் எங்கேயாச்சும் டவுட் இருக்கா? maximum I will cover today. Okay Sanjayan, maximum எனக்கு கவர் பண்ணணும். ஸோ நீங்கள் maximum கோஆப்ரேட் பண்ணால் maximum we can cover. Okay, yes for every reaction maximum reaction க்கு H plus. காப்பர் வரும்போது ஹைட்ரஜன், காப்பர் வரும்போது காப்பர் தான் மேலே வரும். ஓகே காப்பர் வரும்போது காப்பர் மேலே வரும்டா. இது வரைக்கும் கிளியரா? ஹாய் மேகி, explain that log alone. Okay, log I will tell you. Log, suppose log 10 raised to -3 divided by 10 raised to -4 னு வந்துருச்சுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? இங்கே இருக்கிற டேர்ம் மேலே கொண்டு போகணும். மேலே கொண்டு போகும்போது என்ன ஆகும்? log 10 raised to -3 இந்த மேலே வரும்போது இது மேலே வரும்போது என்ன log 10 raised to -3 into log 10 raised to 4 வரும். ஓகே ஸோ log 10 raised to -3 into -4 10 னு வந்தா we can write it as log value add பண்ணா போதும். ஓகே மேலே வரும்போது மைனஸ் என்ன ப்ளஸ் ஆயிடுச்சு, log வேல்யூ மட்டும் ஆட் பண்ணா போதும். கிளியரா? log வேல்யூ ஆட் பண்ணா போதும். ஸோ log வேல்யூ ஆட் பண்ணும்போது என்ன வரும்? log -3 + 4 என்ன? இட் இஸ் log 10 raised to இல்லை ப்ளஸ் ஓகே. So you will get log 10 raised to 1. Okay, log 10 raised to 1. So log 10 raised to 1 na enna? That is equal to 1. So I will tell you log 10 raised to x means that is equal to x. Log 10 raised to -x means that is equal to -x. Idu da log oda value. Okay, clear? Idu varaikum clear ah? I hope it's clear. Then we are moving to next question. இது வரைக்கும் clear இல்ல? So இந்த value calculate பண்ணா உங்களுக்கு answer கிடைக்கும். Okay, then we are moving to next question. 2016 questions that we are going to discuss. So first question is here. Using E0 value of A and B, predict which is better for coating the surface of iron. Okay, to prevent corrosion. Why? So இங்க 2 compounds இருக்கு A and B. Okay, A and B and அதோட E0 value இருக்கு. So அயனோட corrosion கம்மி பண்றதுக்காக we can coat this A or B. Okay, எந்த value எந்த மெட்டல் கோட் பண்ணணும் அயன் மேல? எந்த மெட்டல் கோட் பண்ணணும்? எந்த மெட்டல் கோட் பண்ணா லைக் நல்லா இருக்கும்? குட். ஸோ ரெண்டோட ரிடக்ஷன் வேல்யூ இருக்கு, ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் வேல்யூ இருக்கு. ஹியர் இட் இஸ் -2.37 வோல்ட், அங்கே என்ன -0.14 வோல்ட். Few study they will give question self. Few E0 value அவங்க கொடுக்கும். ஓகே பை ஹார்ட்டா படிக்க வேண்டாம். E0 value they will definitely give. ஓகே no worries. அவ்வளோ டிஃபிகல்ட் ஆகாது பேப்பர். ஸோ இங்க A2+ இருந்து A+ மாறுது. ஸோ இட் இஸ் ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல். ஓகே ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் தான் ரெண்டுமே இருக்கு. ஸோ
reduction potential value தான் இருக்கு. So I want to convert it to oxidation potential value. So oxidation potential value என்ன? So இதோட reduction potential value ஓட just opposite sign தான் oxidation potential value. Reduction potential value க்கு minus 2.3 தான் வரும். Oxidation potential value ஓட value is plus 2.3 வரும். இங்கேயும் oxidation potential value is plus 0.14 வரும். ஓகே, plus 0.14 வரும். ரெண்டுமே கிடைச்சாச்சு. ஸோ ஆக்சிடேஷன் பொட்டன்ஷியல் வேல்யூ எங்கே ஜாஸ்தியாக இருக்குது? இங்கே தான் ஜாஸ்தியாக இருக்குது. ஓகே, ஆக்சிடேஷன் பொட்டன்ஷியல் வேல்யூ இங்கே தான் ஜாஸ்தியாக இருக்குது. ஸோ ஏ கோட் பண்ணால் பெட்டராக இருக்கும். என்ன கொரோஷன் ப்ரிவென்ட் பண்ண முடியும். எஸ், ஏ. வெரி குட் ஸ்ரேயா. ஸ்ரேயஸ். ஓகே, நாட் ஸ்ரேயா. எஸ். Half cell reaction, please teach me. Definitely I will discuss half cell reaction also. Okay, do we have all mechanisms? All mechanism, reaction mechanisms are, yes, they will definitely ask reaction mechanism, that is SN1 SN2 mechanism, and SN1 SN2 elimination reaction, அதோட mechanisms important தான். SN1 SN2 substitution and nucleophilic addition, nucleophilic substitution and nucleophilic addition. ஸோ அது ரெண்டுமே இம்பார்ட்டன்ட் தான். அண்ட் கைஸ், லைக் பண்ணுங்க, செஷன் லைக் பண்ணுங்க. ஸோ கமான், குயிக்கா செஷன் லைக் பண்ணுங்க. எஸ், our target is 100. okay, we should reach our target. Electron oxidation, yes, low the electrode potential. okay, slow the oxidation potential. So oxidation potential high ஆகும்போது high oxidation potential எடுக்கணும். okay, electrode potential from oxidation. yes, liked. okay, then we are moving to next question. I think you all are ready for the next question. So next question is here, calculate, okay, Gibbs free energy. okay, standard Gibbs free energy and Kc for the following reaction at 298 Kelvin. okay, so you should calculate delta G naught value, Gibbs free, standard Gibbs free energy தான் calculate பண்ணணும். okay, calculate பண்ணிக்கோங்க. Ma'am, can you give mechanism alone one sheet? So I think today I will give you all the named reaction sheet. okay, today I will give you all named reaction sheets. okay, yes, very good. I can see, Jenny, you are right. Minus NFE. okay, E naught value. okay, so first start பண்ணட்டுமா now? So we should calculate minus delta G is equal to delta G naught is equal to minus NF E naught value. okay, so minus NF E naught value. E naught value இங்க இருக்கா? E naught value இங்க இல்ல. So we should calculate E naught value first. okay, so E naught value எப்படி calculate பண்ணணும்? E naught value எப்படி calculate பண்ணணும்? E naught cathode minus E naught anode. So E naught cathode minus E naught anode value இருக்கா? E naught value, okay, E naught value is already given here. E naught value கிடைச்சிருக்கு. F தெரியும். N என்ன? என்னோட வேல்யூ என்னடா? 2 electron, 2 electron change வருது. and இங்க 3 chromium 0ல இருந்து 3 plus ஆகுது. 3 plus, okay, so we can write. so minus என்னோட வேல்யூ என்ன? what is N here? N is 6 தான் என்ன வரும், because இங்க 3, okay, இங்க என்ன இருக்கு? 3 electron difference இருக்கு. okay, இது 0ல இருந்து 3 ஆகுது. and எவ்வளோ chromium இருக்கு? chromium is actually 2 chromium இருக்கு. yes, N value is 3. okay, N value is 3. எதனால N value 3? clear தானே? so இங்க 2 chromium இருக்கு, இங்க 0 தான். so இங்க எவ்வளோ chromium இருக்கு? so 2 chromium தான் இருக்கு and 3 plus ஆகுது. so 3 plus 2 chromium means it is 6. N is equal to, N value என்ன? N is equal to 6. minus N, F என்ன? 96500 into E naught value. 0.30. okay, 0.30 volt. so எவ்வளோ என்ன வேல்யூ கிடைக்குது? எவ்வளோ என்ன வேல்யூ கிடைக்குது? tell me what is the correct answer.
என்ன வேல்யூ கிடைக்குது? ஓகே, என்னானாலும் இதுதான் n is equal to 0, n is equal to 6, writing minus 6. Okay, so you can write the answer. Then we are moving to next question. So that is 2017 question. No, this one. How many electron flow through a metallic wire if the current of 0.5 ampere is passed through 2 hours? Okay, ஒரு 2 hoursல ஒரு மெட்டாலிக் வயர்ல கரண்ட் பாஸ் பண்ணா, ஓகே 2 hoursல ஒரு மெட்டாலிக் வயர்ல கரண்ட் பாஸ் பண்ணா how many electron flow through that metallic wire? அதுதான் question. So tell me, எவ்வளோ electrons flow ஆகும்? குக்கா சொல்லுங்க எல்லாரும். கியூக்கா சொல்லுங்க. ரொம்ப ஈஸி தான். So I will explain the answer. Already answer எழுதி இருக்கு. So I will explain here also. So நமக்கு தெரியும் என்ன charge, okay, like என்ன chargeனா என்ன, charge is equal to I into T. Okay, Q is equal to என்ன, Q is equal to I into T. So I is current and T is time. Okay, I is current and T is time. Charge இங்க how many electrons flow தான் calculate பண்ணணும். So இங்க என்ன 2 hours convert பண்ணணும், டைம் தெரியாதுல்ல, 2 hours convert பண்ணணும், என்ன செகண்ட்ஸா convert பண்ணணும். So 0.5, okay, I என்ன 0.5. So 0.5 into 2 into 60 into 60, 60 into 60 எதனால, so என்ன 2 hours நான் அது செகண்ட்ல கன்வெர்ட் பண்ணும்போது 60 into 60, so you will get an answer. So நமக்கு தெரியும் 1 Faradayனா என்ன, 1 Faraday is equal to 96500 coulomb. Okay, 96500 coulomb. 1 mole of compound என்ன 1 mole of electron pass பண்றதுக்கு என்ன 9.6 into 10 raised to 9.6 இல்ல 96500 coulomb தேவைப்படும். Okay, so that means Avogadro number இல்லனா 1 mole. Okay, 1 mole என்ன substance electron move ஆகிறதுக்கு we need என்ன 96500. Okay, Faraday தேவைப்படும் current. Okay, so 1 coulomb is equal to, then what is 1 coulomb? 1 coulomb is equal to 6.022 into 10 raised to 23 divided by 96500. So இது calculate பண்ணா போதும் into electron வரும். So எவ்வளோ electrons இருக்கு, so எவ்வளோ electrons இருக்கு, so எவ்வளோ electrons இருக்கு into 300. Okay, இங்க already electrons calculate என்ன charge calculate பண்ணி இருக்குல்ல, so into அவ்வளோ charge. Okay, அவ்வளோ charge. Okay, so அவ்வளோ charge, so you will get the answer. Okay, clear? Yes, IT. Okay, IT. So charge calculate பண்றதுக்காக ஆன equation தான் IT. Okay, charge is equal to Q is equal to IT. So then we can move to next chapter. Next chapter move பண்ணலாமா, next chapterக்கு move பண்ணலாமா, next chapter move பண்ணலாமா, or இந்த chapterல more questions பண்ணணுமா, இந்த chapterல more questions பண்ணணுமா இல்லனா next chapter move பண்ணலாமா? So tell me, இந்த chapter continue பண்ணணுமா, more question வேணுமா? Who is taking food? Harshini? So இந்த சாப்டர்ல கண்டினியூ பண்ணணுமா, மோர் क्वेश्चन சால்வ் பண்ணணுமா இல்லனா நெக்ஸ்ட் சாப்டர் போணுமா? இது கிளியரா மேம்? இந்த சாப்டர்ல ரொம்ப ஸ்லோவா போகுது, இந்த சாப்டர்
உனக்கு ரொம்ப ஸ்லோவாக போகுதா? ஸோ இந்த சாப்டர் ஆக்சுவலி ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் தான். ஓகே, ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் தான் இந்த சாப்டர். ஸோ கொஞ்சம் டைம் எடுத்து படித்தாலும் பரவாயில்ல. ஓகே, அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் மட்டும் மோர் கொஸ்டின்ஸ். ஓகே, தென் ஐ வில் கிவ் யூ மோர் கொஸ்டின் ஃபார் திஸ் ஃப்ரம் திஸ் சாப்டர். ஓகே, ஸோ எஸ், இது 2018 வந்த கொஸ்டின். Predict the nature. Okay, predict the nature of electrolyte A and B. What happens on explosion of delta M to concentration approaches 0 for electrolyte A or B? So, இது ரொம்ப important ஆன graph தான். So, tell me what is the correct answer? இதோட correct answer என்ன? What is predict electrolyte A and B? 2 electrolyte இருக்கு. Concentration தான் எங்க வருது? C rootனு சொல்லலாம். root C. Okay, root C and delta M. A strong. Yes, very good. Rituva. Okay, Rituva and Shreya. Yes, here A is strong electrolyte and B is weak electrolyte. Okay, B is weak electrolyte and A is strong electrolyte. Suppose in either again extend panna, it will reach a point. A will reach a point. A will reach lambda not m. Okay, lambda not m value reach ஆகும். because இது என்ன போகும்போது ஒரு பாயிண்ட்ல ரீச் ஆகும்ல. ஸோ நம்ம நார்மலி ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட்டுக்கு லாம்டா எம் கிராஃபில் இருந்து கிடைக்கும். ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட்டுக்கு லாம்டா நாட் எம். வாட் இஸ் லாம்டா நாட் எம்? லாம்டா நாட் எம், லாம்டா எம்மோட மேக்ஸிமம் வேல்யூ தான் லாம்டா நாட் எம். ஓகே, maximum value of lambda not m. Maximum value of lambda m. So maximum value of lambda m than lambda not m. So lambda not m strong என்ன strong electrolyteக்கு graphல இருந்து கிடைக்கும். graphல இருந்து calculate பண்ணலாம். but in the case of weak electrolyte we will use Choleraceous law. for weak electrolyte lambda not m எப்படி calculate பண்ணும்? so we will use Choleraceous law. okay, clear? Then we are moving to another assertion reason type question. in the question 2020 வந்த question. okay, so assertion conductivity of an electrolyte increases with decrease in concentration. Reason number of ion per unit volume decreases number of volume decreases on dilution. So tell me what is the correct answer? Conductivity of electrolyte increases with the increase in concentration. Conductivity of electrolyte increases with the increase in concentration. Yeah, definitely I will give you break. okay, so இப்போ just 6:30 ஆயிடுச்சு. 7:30 I will give you. A is false. R is true. Yes, you are correct. It's Sanish. You are correct. A is false. Conductivity of an electrolyte increases with the decrease in concentration. எப்படிடா? conductivity of electrolyte increases with the increase in concentration தான். so again and again now water dissolve பண்ணும்போது water add பண்ணும்போது என்ன நடக்கும்? concentration கம்மி ஆகும். okay, dilute பண்ணும்போது concentration கம்மி ஆகும். okay, so this statement is wrong. reason and a number of ion per unit volume decreases with dilution. dilution increase பண்ணும்போது number of ion per volume என்ன கம்மி ஆகும். so here reason is correct, assertion is wrong. so correct answer is both assertion wrong. A is wrong, R is correct. yes, correct answer is option D. very good Darshu. 14th question is I can't understand. என்னடா 14th question? எந்த question?
இந்த questionா so I will tell you. so weak strong electrolyte ஓட வேல்யூ தான் என்ன straight line வரும். ஓகே weak electrolyte ஓட வேல்யூ எப்படி வரும், கிராஃப் எப்படி வரும். so சடனா ஒரு ஹைக் வரும். ஓகே சடனா எப்படி வரும், ஒரு ஹைக் வரும், கம்மியாய் எகெயின் அது அப்படியே போகும். ஓகே மேலே வரும். ஸோ சடன் ஒரு ஹைக்கு தான் வரும். ஓகே அது இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது, ஓகே இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது கான்சன்ட்ரேஷன் என்ன டெல்டா எம்ல சடனா ஹைக் வரும். அது என்ன வீக் எலக்ட்ரோலைட் தான். ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட்டுக்கு என்ன ஸ்ட்ரெயிட் லைன், இது மாதிரி ஸ்ட்ரெயிட் லைன் தான் வரும். சப்போஸ் இந்த லைன் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணா இது என்ன இந்த லைன்ல இந்த கிராஃபோட y ஆக்சிஸ்ல போய் கிராஃபோட y ஆக்சிஸ், திஸ் இஸ் கிராஃப். ஓகே கிராஃபோட y ஆக்சிஸ்ல போய் கிராஃபோட y ஆக்சிஸ்ல போய் டச் பண்ணும். திஸ் பாயிண்ட் இஸ் ஆக்சுவலி லாம்டா நாட் எம், இல்லைன்னா இப்படியும் எழுதலாம் லாம்டா நாட் எம். ஓகே ஸோ என்ன லாம்டா எம்மோட மேக்ஸிமம் வேல்யூ தான் லாம்டா நாட் எம். ஓகே ஸோ எஸ் மோலார் கண்டக்டிவிட்டி இன்க்ரீசஸ் வித் டிக்ரீஸ் இன் கான்சன்ட்ரேஷன், அது ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தது. இது கிளியர் தானே. Van Hoff factor. Okay, Van Hoff factor na, for example, Na2SO4. Okay, Na2SO4 ionize பண்ணா என்ன கிடைக்கும், Na2SO4 ionize பண்ணா நமக்கு தெரியும் 2Na பிளஸும் கிடைக்கும், என்ன 1SO4 மைனஸும் கிடைக்கும். ஓகே 1SO4 2 மைனஸும் கிடைக்கும். ஸோ இங்கே டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் அயன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது, டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் அயன்ஸ் 3 ions இருக்கு. ஓகே 3 ions டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ions தான் இங்கே 1 and இங்கே 2. அதுதான் Van Hoff factor. கிளியரா? கிளியரா? ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? Van Hoff factor. Then we are finished. Next we are moving to last question from 2022. The molar conductivity of 1.5 molar solution of an electrolyte is found to be 138.997 centimeter square mole inverse. Calculate conductivity of the solution. So tell me, conductivity தான் calculate பண்ணணும். So calculate பண்ணிக்கோங்க, எப்படி conductivity calculate பண்ணணும். ஸோ எப்படி கண்டக்டிவிட்டி கால்குலேட் பண்ணணும், குயிக்கா எப்படி கண்டக்டிவிட்டி கால்குலேட் பண்ணணும். ஸோ வி நோ தட் கண்டக்டிவிட்டி என்ன லாம்டா எம்மும் கண்டக்டிவிட்டி ஒரு ரிலேஷன் இருக்கு. லாம்டா எம் இஸ் ஈக்குவல் டு 1000 into already இங்கே எழுதி இருக்கு. ஸோ லாம்டா into 1000 into K by molar mass. ஓகே K into molar conductivity. ஓகே M. ஓகே ஸோ அதில் டைரக்டாக அப்ளை பண்ண போதும். பட் என்ன இங்கே K தான் கிடைக்கணும். ஓகே பட் இங்கே லாம்டா M கிடைச்சிருக்கு. ஸோ டைரக்டாக வேல்யூ கிடைக்கும். எஸ் K into 1000 divided by M. எஸ் வெரி குட் தான்ஷு. எஸ் கிளியர் கிளியரா? இது வரைக்கும் கிளியரா? ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? Then we can move to next question. Write the Nernst equation and calculate the EMF of the following cell at 298 Kelvin. Chromium 2 plus மாறுது, அதோட concentration Fe என்ன Fe 2 plus Fe மாறுது, அதோட concentration இருக்கு. So குயிக்கா ஆன்சர் பண்ணுங்க. இதோட ஆன்சர் என்ன? So given என்ன, இதோட E0 வேல்யூ கிடைச்சிருக்கு. E0 வேல்யூ என்ன, குரோமியம் Cr 3 பிளஸ்ல இருந்து Cr ஆகுது. ஸோ அதோட E0 வேல்யூ இஸ் -0.75 அண்ட் E0 வேல்யூ இங்கே என்ன -0.45. ஸோ log 10 is equal to 1. அதுவும் கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்கு, log 10 is equal to 1ன்னு கொடுத்துருக்கு. ஓகே எஸ் மோலார் கண்டக்டிவிட்டி டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்முலாஸ் இருக்கு. Na
0. E cell value is equal to, yes, E cell value calculate பண்ணிட்டேன். N value கிடைச்சிருக்கா? N value கிடைச்சிருக்கா? N is equal to 6. Okay. N is equal to 6. Chromium 3 plus மாறுது. Fe. Fe 2 plusல இருந்து balance பண்ணணும். Yes, 3 தான் வரும். Yes. 6 தான் வரும். 6 தான் வரும். கரெக்டா. இப்போ I can see lots of answers. Let me check. So n value என்ன? N is equal to 6 தான் வரும். So E0 first என்ன? E0 value calculate பண்ணணும். E0 value calculate பண்ணணும்னா இங்க 0.45 இருக்கு, 0.75 இருக்கு. So இங்க less value, okay, less negative value இங்க இருக்கோ. So அதுதான் choose பண்ணணும். So 0.45 minus என்ன? Minus 0.75. So you will get 0.30, that is E0 cell. Okay, E0 cell value. So E0 cell value அது direct Nernst equation ல போடலாம். N is equal to, so yes, log 1 தான் வரும். So this is the answer. கடிச்சாச்சா? clear-ஆ? Yes. உங்களுக்கு explain பண்ணணுமா again? explain பண்ணணுமா again? இல்லை clear-னா we can move to next question because already in the type of question lots of question பண்ணியிருக்கு. Clear ma'am. Okay. Then we are moving to next chapter. So next chapter க்கு முன்னாடி I will give you a break. Okay. I will give you a break. So what is time now? What is time now? Like 6:44. Okay. So 6:44. 15 minutes break போதுமா? 15 minutes break போதுமாடா? 15 minutes break போதுமா? Clear ma'am. Cake எல்லாம் வருதுடா. 7:30. 7:30 வரைக்குமா? 7:30 7:30க்கு break இல்லை, 7க்கு break கொடுக்கலான்னு நினைச்சேன். No break needed. Okay. 6:15 வரைக்கும். அப்போ then I will give you around 7. 7க்கு break போதும்ல? 7க்கு break போதுமா? 7க்கு break போதுமா? 6:15 6:15 இல்லைல்ல? So 6:45 ஆயிருக்கு. So yes. Senthini copy. What copy ma'am? Break way down. Okay. Till 7. Okay, then I will give you till 7. Okay. Till 7 I will give you break. So break க்கு அப்புறம் we can start next chapter. Break till 7. 15 minutes. So you should resume at 7. Okay. 7 p.m. And what is target like இருக்கு. $120 like. So okay guys, நான் போய் டீ சாப்பிட்டு வர்றேன்.
I reached on time. 7. Target like reach பண்ணியாச்சா? Yes guys, smash the like button guys. Yes. Hello da. Hello da. Hello. Hello. Yes. 3 more like 4. Yes, 99 ஆயிடுச்சு. So one more like 400. So yes. So I hope எல்லாரும் வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். And last 100 like. Yes guys. So 120 தான் நம்மளோட target. Okay. So we can move to a next chapter. Electrochemistry. Sorry, not electrochemistry. Chemical kinetics. So chemical kinetics oda first question தான் இது. First question, a reaction. Okay, a reaction. Hello, எல்லாரும் எங்க போச்சு? அப்படியே போயாச்சா? I completed all chapters. Okay, so you completed all the chapter. Then you can start practicing question. Maximum questions. Okay, 3 days இருக்கு. Okay, you can do maximum questions. Chapters content முடிச்சிட்டேன்னா it's very good. Okay, so more 3 days more இருக்கு. So finish பண்ணு ப்ராப்பரா என்ன question solve பண்ணு. Okay, so maximum question solve பண்ணு ma'am. Will solve conversion like questions. Yes, definitely I will give you. Okay, so tomorrow you will get complete organic question. Okay, complete organic question oda PYQ da tomorrow. Okay, complete organic conversion, named reaction and different type of questions irukku. Okay, so எனக்கு தெரியும் நீங்க எல்லாரும் ஆர்கானிக்கு ரொம்ப ஈகர் வெயிட்டா இருக்குன்னு. So and the weight 1 day more. Okay, so you will get yes, I can see lots of answers. Okay, you guys are writing answer. Okay. So complex reaction எல்லாமே நாளைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ எஸ் ரியாக்ஷன்ஸ், நேம்டு ரியாக்ஷன்ஸ் அண்ட் கன்வர்ஷன் எனக்கு தெரியும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டுன்னா ஆக்சுவலி அதுக்கு ஒரு ஹேக் இருக்குது. ஓகே, ஸோ ஐ வில் புட் த வீடியோ டுடே. ஓகே, ஒரு ஹேக் வீடியோ, கன்வர்ஷனோட ஹேக் வீடியோ வேணுமா? ஒரு ஹேக் வீடியோ ஐ வில் கிவ் யூ. எப்படி ட்ரிக்கெல்லாம் அதில் இருக்குது, ப்ராப்பர் கன்வர்ஷன் எப்படி பண்ணணும்னு. ஸோ ப்ராப்பராக ஒரு லைக் அந்த பேட்டர்ன் ஃபாலோ பண்ணால் போதும். ஓகே, சப்போஸ் கன்வர்ஷன் பண்ணணுன்னா நமக்கு தெரியும் ஆர்கானிக் லைக் ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன் இருக்கும், ரிடக்ஷன் ரியாக்ஷன் இருக்கும், இல்லைன்னா என்ன ஸ்டெப் அப் ரியாக்ஷன், ஸ்டெப் டவுன் ரியாக்ஷன் இருக்கலாம். ஸோ அந்த ரியாக்ஷன் எதுன்னு ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் ஐடென்டிஃபை பண்ணி ரியாக்ஷன் ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஸோ அதுக்கு ஒரு ப்ராப்பர் ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது, ஒரு மெத்தட் இருக்குது. ஸோ ஐ வில் ஷேர் தட் வீடியோ டுடே. ஓகே, conversion hack video. Okay, so ma'am, I completed only physical chemistry. I am very demotivated. Yes, 3 days irukada. So now you just focus organic chemistry. Okay, 2 days just complete organic chemistry focus பண்ணு. இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி நீ என்ன பண்ணணும்னா ஜஸ்ட் 1 ஷார்ட் வீடியோஸ் இருக்குது இன்ஆர்கானிக்கோட. ஓகே, கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸும் டி பிளாக் இருக்கிற 1 ஷார்ட் வீடியோ இருக்குது. அந்த வீடியோ இஸ் இன்னஃப். ஓகே, ஸோ அந்த வீடியோ ப்ராப்பராக பார்த்தா எல்லா கண்டென்ட்டும் அதில் இருந்து கிடைக்கும். ஓகே, ஆல்மோஸ்ட் அந்த வீடியோ ஒரு 4 hours மட்டும்தான் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். 4.5 hours மட்டும்தான் இருக்குது. ஸோ அந்த வீடியோ ப்ராப்பராக ஃபினிஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் யூ கேன் டூ inorganic questions. So physical chemistry ப்ராப்பராக கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்குன்னா இட்ஸ் ஆக்சுவலி குட். ஸோ என்ன ஆர்கானிக்கோட கன்வர்ஷன் ரியாக்ஷன் அண்ட் PYQ பண்ணு. ஓகே, எஸ் தர்ஷு. ஓகே, we can start. Darshu is saying one option. Okay, so yes, question என்ன, a reaction. It's okay டா Chandru, don't worry. Okay, don't be panic. Okay, demotivate ஆக வேண்டாம். Okay, yes, 3 more days இருக்கு. பட் அந்த 3 more days-உம் நைட் அண்ட் டே டைமாக பார்த்து கம்ப்ளீட் 24 hours-உம் ப்ராப்பராக ஒரு 4 hours தூக்கிக்கோங்க. ஓகே, 3 days தானே இருக்குது. ஒரு 4 hours இல்லைன்னா 5 hours தூங்கிக்கோங்க.
அண்ட் பாக்கி நீங்கள் என்ன ப்ராப்பராக ஒரு 18 hours இல்லைன்னா 17 hours படிச்சே ஆகணும். ஓகே, உங்களோட காம்படிட்டர்ஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் தான். ஓகே, உங்களோட காம்படிட்டர்ஸ் ஆக்சுவலி ரொம்ப ஸ்ட்ராங் தான். ஸோ பட் நீங்கள் என்ன உங்களை நீங்களே புஷ் பண்ணணும். ஓகே, படிச்சே ஆகணும். 4 hours-ஆ 4 hours தூங்கினா போதும்டா, 3 hours தானே இருக்குது. ஸோ எக்ஸாமுக்கு அப்புறம் நீங்கள் அந்த பி கான்ஃபிடென்ஸ் சந்துரு. எஸ், பி கான்ஃபிடென்ட். எஸ், இங்கே மோட்டிவேட்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. Okay, come. A reaction A2 plus B2 giving 2AB occurs by the following mechanism. A2 gives A plus A and second step is, that is a slow step. Okay, then a slow step da. A plus B2 gives AB plus B, fast step, and A plus B giving AB, adu fast step. The order would be, okay, order enna irukum, order enna agradhukku chances irukku. What is the order of this reaction? So inga slow step da nama consider pannanum. Okay, slow step da consider pannanum. So slow step paakumbodhu rate enna varum, slow step paakumbodhu rate enna varum, k is equal to enna varum, concentration of k is equal to la rate is equal to, so concentration of k into concentration of A2. Okay, K into concentration of A2. So inga power illa. Okay, inga power illa. So power illadadinala the reaction is actually option A. The answer is actually option A. Very good, guys. Very good, very good. Then we can move to next question, guys. Are you ready for the next question? Are you ready for the next question? So the answer is 1. And next question already na inge எழுதி வந்திருக்கு. Okay, so the half life of the first order reaction with the rate constant k is equal to 3 minutes inverse da. Okay, 3 minutes inverse. So half life of first order reaction oda half life da தெரியணும். So half life க்கு first order oda half life reaction என்ன, I mean equation என்ன, first order reaction oda half life reaction equation enna. So first order reaction oda already marked. Yeah, நான் அது ஆக்சுவலி எதுக்கு முன்னாடி நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு தான் வருவேன். ஸோ அப்போ மார்க் பண்ணது. ஸோ என்ன டி ஹாஃப் என்ன, டி ஹாஃபோட வேல்யூ நமக்கு தெரியும், டி ஹாஃப். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷனில் இங்கே ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கு த ஹாஃப் லைஃப் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர். அப்போ டி ஹாஃப் எப்படி கால்குலேட் பண்ணும், 0. half life of first order reaction in the chat box. Everyone please write half life equation of first order reaction. Quick-ஆ எல்லாரும் எழுதுங்க. Yes, Sanjay, very good. Shruti, DSK, இப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணா மட்டும்தான் உங்களோட தலையில ஏறும்ல. Yes, Jenny, Darshu, Shruti, yes, Rahul, yes, very good. So half life equation ஏறிடுச்சுல்ல, clear இல்ல, doubt இல்லல்ல. Then we are moving to next question. The thermal பார்க்க முடியுதா, clear-ஆ? The thermal decomposition of an acid is a first order reaction with a rate constant of 2.3 into 10 raised to minus 3 second inverse. At a certain temperature, calculate how long it will take for 3/4 of the initial quantity of acid to decompose. Yes, come on, quick-ஆ இதோட ஆன்சர் சொல்லுங்க. இல்லைனா ஆன்சர் உங்களுக்கு தெரியலனா you can write the equation. Okay, formula you can write the formula. Come on, quick-ஆ எழுதுங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷனோட ஃபார்முலா எல்லாருக்கும் தெரியும்ல. ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷனோட இங்கே ஆல்ரெடி மென்ஷன் பண்ணியிருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன். இங்கே ஆல்ரெடி மென்ஷன் பண்ணியிருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் மென்ஷன் பண்ணால் யூ கேன் ரைட் த ஃபார்முலா. ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷனோட ஃபார்முலா எழுதலாம்ல, எழுதிக்கோங்க. ஸோ வாட் இஸ் first order reaction formula? First order reaction formula is T is equal to come on, quick-ஆ எழுதுங்க. Nearly 600 second. Okay, let me check, I don't know. Come on, இங்க log value எல்லாம் கொடுத்திருக்கு. இது actually 2024 question. Okay, so come on டா, என்னடா first order ஓட equation என்னடா, first order ஓட equation என்ன,
2.303. Very good. 2.303. Come on, எல்லாரும் quick எழுதுங்க. 2.303 divided by K log concentration of concentration. That is initial concentration. We can write A0. Okay, divided by final concentration. Clear? Clear? Doubt இருக்கா? Okay. Then இங்க K value already கொடுத்திருக்கு. The rate constant. Okay, K value. What is given here? You can write what is given here. இங்க என்ன கொடுத்திருக்கு? K value கொடுத்திருக்கு. What is K value? K value is 2.3 into 10 raised to minus 3. அப்போ K value கொடுத்திருக்கு. So நமக்கு A0A value தெரியாது. Okay, A0A value எப்படி calculate பண்ணும்? The thermal decomposition of an acid at a first order reaction with a rate constant இங்க கொடுத்திருக்கு. Rate constant இங்க கொடுத்திருக்கு. At a certain temperature தெரியல. Calculate the how long it will take for 3/4. Okay, listen. How long it will take for 3/4. Okay, 3/4 of initial quantity of acid decompose. So initial quantity ல இருந்து 3/4 decompose பண்றதுக்காக. Okay, so left final concentration எப்படி இருக்கும்? Final concentration is equal to என்ன? A0 by 4. Okay, A0 by 4 தான் final concentration. Okay, so என்ன? 3/4 முடிஞ்சிருக்கு. ஓகே, 3 by அப்படி நான் சொன்னது 3/4 இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷன். ஸோ இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷன்ல இருந்து 3/4 முடிகிறதுக்காக எவ்வளோ டைம் இருக்கும்? அப்போ இப்போ எவ்வளோ இருக்கு? ரெஸ்ட் A0/4 தான். ஓகே, ஃபைனல் கான்சன்ட்ரேஷன் இப்போ எப்படி இருக்கு? A0 இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷன் டிவைடட் பை 4 தான் என்ன ஃபைனல் கான்சன்ட்ரேஷன். ஸோ எல்லாமே அப்ளை பண்ணலாம்ல. ஸோ டைரக்ட் எல்லாமே கிடைச்சிருக்குல்ல. ஸோ டைரக்ட் ஈக்குவேஷன் மேலே apply பண்ணிக்கோங்க. So substitute பண்ணிக்கோங்க. So you will get, so what you will get? Come on, quick. Come on guys, quick. Exactly value எல்லாம் இருக்கு. Okay, nice. So I'm writing here T I don't know. I'm writing log time இங்க கொடுத்திருக்கா? time. Yes. என்ன? So நமக்கு என்ன தேவை? log 4 value கொடுத்திருக்கு. We can write 2.303 divided by K. What is K? It is 2.3 into 10 raised to minus 3 log 1 by A. We can consider it as a log 4. Okay, log 4 consider பண்ணலாம். Okay, A by 0 என்ன? log 4 consider பண்ணலாம். A means we can consider 1 by 4. Okay, so here log 4 ஓட value கொடுத்திருக்குல்ல, that is 0. So I am writing 2.303 divided by 2.3 into 10 raised to minus 3 into log oda value என்னடா? log oda value is log 4 value 0.6021. okay, 6021. next step ல என்ன பண்ணணும்? எல்லாரும் டக்குன்னு ஆன்சர் வருது. so yes, உங்களுக்கு இங்க 2.303 divided by 2.3 இருக்கு. so you can take it as 1. okay, you can take it as 1. so அப்போ என்ன வரும்? 1 by 10 raised to minus 3 log வேண்டாம், logோட வேல்யூ இருக்கு 0.66021. ஃபைனல் வேல்யூ கிடைக்குதா? 10 raised to minus 3. so 10 raised to minus 3 மேலே போகும்போது 10 raised to 3 into 0.6021. so what we will get? சிம்பிளா சொன்னா என்ன கிடைக்கும்? 6.0 not 6.6021. okay, yes, I can see lots of answers. 603.1 second. okay, இங்க 3 இங்க 2 தான் கொடுத்திருக்கு. okay, கரெக்ட் தான். clear-ஆ? இந்த क्वेश्चनல டவுட் இருக்கா? ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? I can see lots of answers. Abhishek, very good. and Rahul, very good. Darshu, ma'am, why not A?
Can you say A is equal to A0 by 4 da. So இங்க log A0 by 4 தான். So A0 by 4 means இதில் இருந்து நமக்கு என்ன A0 ஓட value கிடைச்சா, okay, A0 ஓட value கிடைச்சா we will get 4. இது இப்படி எடுத்தா A0, okay, இதில் இருந்து I will tell you A0 by A is equal to 1 by 4. No, not 1 by 4, it is 4, okay, not 1 by 4, it is 4. இதில் இருந்து அந்த 4 அங்க போயிருக்கு. கிளியரா? இப்போ கிளியரா? ஜோதி, ஜோத்ஸ்னா, இப்போ கிளியரா? ஸோ எப்படி அந்த 4 வந்திருக்குன்னு. ஸோ இங்க A0 by A வரும்போது, ஓகே, A0 by A வரும்போது என்ன 4 வேல்யூ கிடைக்கும். ஸோ log 4 போட்டேன். கிளியரா? Yes, ma'am. Okay, then we can move to next question. I think you all are ready for the next question. So the next question is here. Write the slope value obtained in the plot ln r versus time for the first order reaction. So tell me what is the answer. Seri Jenny. Enna Jenny? Yes, Vanchu. Ennada. So write the slope. Okay, slope value obtained in this reaction. Okay, first order reaction. So slope எப்படி இருக்கு? ln r versus time. So இதோட slope என்ன? அதுதான் question. ln r versus time. ln r versus time. K, he is asking K-a, minus K-a. Okay, very good Sanish, you are right actually. So, எப்படி minus K வரும்? So, நமக்கு தெரியும், இங்க என்ன இருக்கு? ln R versus time தான் இருக்கு. So, நமக்கு equation தெரியும்ல? equation எப்படி இருக்கு? நம்மளோட equation ln R equal to என்ன? ln R naught minus ln concentration of R naught minus KT. Okay, KT minus KT தான் வரும். So minus KT வரும். நமக்கு slope ஓட ஒரு straight line ஓட என்ன straight line ஓட equation என்னடா? What is the equation for straight line? So we know that mx plus c. So y is equal to mx plus c. Okay, y is equal to mx plus c. So actually என்ன இங்க m தான். Okay, m தான் என்னடா? m is actually slope. So இங்க m என்ன இருக்கு? mx. This is mx and this is c. In the complete term, this is actually c and mx. So this is m and this is x. So slope is equal to, you can write a slope is equal to what is minus k. Clear? X is time. Clear? It's minus x. Yes. Minus k. Yes, very good. mx plus c. Yes, Rahul, Dashu, DSK Joe. Okay, I hope it's clear. Then we can move to next question, guys. Next question, I think you all are ready. Yes. Next, we are moving to next chapter. Guys, are you ready for the next chapter? If you are ready, just give me some fire in the chat box. So give me some fire in the chat box. So normally உங்களுக்கு previous question paper பார்க்கும்போது derivations கம்மி தான் வருது. Okay, chemical kinetics physicalல இருந்து derivations கம்மி தான் வருது. பட் ஆனாலும் derivations important தான். Okay, derivations நீங்க படிச்சு வச்சுக்கோங்க. அவங்களுக்கு maybe they will give you derivations also. Okay, then we are moving to D and F block. Ma'am, did you cover all questions? Like more questions இருக்கு. I just took important questions only. Okay, important questions எல்லாமே cover பண்ணிட்டேன். And chemical kineticsல இருந்து and last இனியும் question series வரும். So yes, Jenny, 120, 150 is our target. Okay, so yes. So then we are moving to D and F block elements. So I think you all are ready for that. So here is the first question. Out of the following,
statement, the incorrect statement is, okay, incorrect statement is, so inga correct inga statement irukku A B C D varaikku irukku. So which one is incorrect statement? Which one is incorrect statement? Tell me the incorrect statement. So what is the incorrect statement? So D, who is saying D? Yes, I can see. Yes, do your maximum, okay. D, lanthanoid and, okay. So lanthanoid, so here La is, lanthanum is actually an element of transition series. Yes, it is true. Lanthanum, okay, lanthanum and actinium is D block elements, okay. It is actually D block element. Lanthanum and actinium is D block elements. So this is correct. So, and zirconium and hafnium have almost identical atomic radii. Yes, why? Because this is not correct, okay. So lanthanoid la one element mattunda enna, one element mattunda enna radioactive nature ah irukku, baki ella 13 elements enna normal elements da, okay. So 13 elements non radioactive metals da, non radioactive nature show pandranga. So then we can move to next question, guys. Are you ready for the next question? This is 2015 question. Then we are moving to next question. How would you account for the following? Actinoid contraction is greater than lanthanoid contraction. And second one is transition metal form colored compounds. Yes, come on, Kyuka. This is a recorded video, I guess. Who said recorded video user? Who said? Time is like 7:23 now, இப்போ time. Ma'am, please explain B and C option, please. B and C option. Yes, zirconium and hafnium thoda atomic radii is almost similar than. Why? Because of poor shielding effect of d orbital, okay. D orbital oda poor shielding effect nala zirconium and hafnium thoda radii is almost similar, and ionic radii decreases from lanthanum. Yes, it is why? Because edinala, so because of lanthanoid contraction, okay, lanthanoid contraction nala, okay. Then we are moving to next question. Here I can see, ma'am, please explain. B and C already done. 4F to 5F to 4F. Yes, very good. And ma'am, please explain option. Already explain panit. And what is the element? What is that element? Which element? Which element? Is it true or false? First statement. Account for the following. So radioactive is actually false. So actually radioactive false da. This is incorrect, okay. This is incorrect statement. Idhula irukra incorrect statement iduna, because lanthanoids ellame non radioactive nature than, but lanthanoid one element irukku, okay. One element mattumda enna, that is promethium, okay. Promethium mattumda enna radioactive element, baki ellame non radioactive elements da, okay. Due to unpaired electron undergo DD transition. Yes, very good. So actinoid contraction is greater than the lanthanoid contraction. Why? Because enna edinala why? Because poor shielding effect, okay. 5F ku poor shielding effect than 4F, okay. 4F vida 5F oda enna poor shielding effect, okay. 5F is poor shielding effect than 4F elements, okay. 4F elements, that means actinoid elements. So next second question oda answer enna? Second question, transition metal from colored compound. Why? Because of DD transition, okay. DD transition, because of DD transition. Why? What is DD transition means? Anga unpaired electrons irukku, okay. Because of unpaired electrons irukku, okay. Unpaired electrons irukku. So adanala enna transition nadakkum, electrons jump pannu, okay. Lower energy state la irundhu light absorb பண்ணிட்டு higher energy state la jump pannu. Yes, very good. I can see electron and DD transition. Yes, very good.
unpaired electron and DD transition. Okay, then we are moving to next question. I think you all are ready for the next question. So the next question is here. Account for the following. Cu plus is unstable in aqueous solution. So tell me, Cu2 plus is unstable in aqueous solution. Why? Cu2 plus is unstable in aqueous solution. Why? Cu2 plus, sorry, Cu2 plus, not Cu plus is unstable in aqueous solution. நான் இது ப்ராப்பரா கிளாஸ் எடுக்கும்போது சொல்லி தந்திருக்கு. Why Cu2 plus is unstable in aqueous solution? Due to hydration enthalpy, hydration energy. Very good. Very good, Darshu. Very good, Darshu. Yes. இங்க நமக்கு என்ன Cu2 plus பார்க்கும்போது Cu plus பார்க்கும்போது Cu plus gaseous stateல தான் ஓகே gaseous stateல தான் ஸ்டேபிளா இருக்கும் ஓகே gaseous stateல ஸ்டேபிளா இருக்கும் ஓகே and but in the case of Cu plus என்ன aqueous stateல ஓகே aqueous stateல என்ன it is not stable. Okay, it is not stable. அதுக்கு என்ன hydration energy கம்மி தான். But because of low hydration energy, very good. Because of low hydration energy as compared to என்ன Cu2 plus. அப்போ என்ன இது வாட்டர்ல டிசால்வ் பண்ணும்போது அது சடனா என்ன Cu2 plus மாறிடும். Okay, Cu2 plus மாறிடும். Yes, everyone say that. Yes, உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸும் ஜாயின் பண்ணட்டும் ஓகே ஷேர் வித் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆல்சோ ஓகே இது கிளியராடா ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா கிளியரா அண்ட் வெரி குட் டிஸ்ப்ரப்போசினேஷனும் டிஸ்ப்ரப்போசினேஷன்னா என்ன சேம் எலமெண்ட்டுக்கு ஆக்சிடேஷனும் சேம் எலமெண்ட்டுக்கு ரிடக்ஷனும் நடக்குது ஓகே சேம் எலமெண்ட்டுக்கு ஆக்சிடேஷனும் சேம் எலமெண்ட்டுக்கு ரிடக்ஷனும் நடக்குது ஸோ proposition is also a correct answer. Okay, low. Then we can move to next question. So the next question is here. Following are the transition metal ion of 3D series Ti4 plus, V2 plus and Mn3 plus, Cr2 plus atomic number inga koduthiruku. Which ion is more stable in the aqueous solution and why? Which ion is strong oxidizing agent and why? Which ion is colorless and why? So tell me. Quick-ஆ சொல்லுங்க reason சொல்லுங்க. 1 second. Yes, start பண்ணலாமா கடச்சாச்சா strong oxidizing agent and you should write the yes answer also. Okay, so first one என்ன okay first இப்படி ஒரு question கடச்சா you should write electronic configuration எழுதணும். so first என்ன இதோட atomic number என்ன that is 21. okay 21 not 21 22 ST Vikraman. okay next element என்ன V it is 23 and next it is 24 and Cr is 24 Cr it is 25 and Cr is 20. okay yes correct Anna 20 yes. so இதோட electronic configuration எழுதும்போது 4s2 argon 4s2 I think you can see 4s2 3d இதென்ன 3d2 and அதுக்கப்புறம் argon 4s2 and vanadium என்ன 23 so it is 3d3 and next என்ன manganese argon 4s2 and it is 3d5 and next என்ன argon chromium is 4s2
3d4 ஓகே 3d4 ஸோ இங்க இருந்து எவ்வளோ ஃபர்ஸ்ட் டைட்டானியத்துல இருந்து 4 எலக்ட்ரான் போகுது 4 எலக்ட்ரான் போகுது மீன்ஸ் இங்க 0 ஆகுது ஓகே 0 ஆகுது ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன நடக்குது நெக்ஸ்ட் வனேடியத்துல இருந்து 2 எலக்ட்ரான் ஓகே இங்க 0 ஆகுது ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன வனேடியத்துக்கு அப்புறம் மேங்கனீஸ்ல இருந்து 2 எலக்ட்ரான் 3 எலக்ட்ரான் போகுது மேங்கனீஸ்ல இருந்து 3 எலக்ட்ரான் மீன்ஸ் இங்க 0 ஆகுது இங்க 4 ஆகுது அண்ட் நெக்ஸ்ட் மேங்கனீஸ்க்கு அப்புறம் குரோமியத்துல இருந்து 3 எலக்ட்ரான் போகுது ஸோ இங்க 0 அண்ட் இங்க 3 ஆகுது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன which ion is most stable in aqueous solution இதுல aqueous solutionல most stable element யாரு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் question which ion is more stable in aqueous solution so aqueous solution la most stable are with the explanation okay I want explanation also so here which one is here chromium yes so Cr3 plus is more stable in aqueous solution. Cr3 plus is more stable in aqueous solution because என்ன அங்க T2G configuration தான் வருது okay T2G configuration coordination compounds நேத்து படிச்சது T2G configuration வருது ஓகேடா T2G configuration வருது so T2G configuration வரும்போது என்ன yes very good T2 because of Cr3 plus is more stable in aqueous solution why because T2G configuration இருக்கிறதுனால okay so இது half fill ஆகும்போது T2G configuration ஆகும்போது இது half fill ஆகும்போது இது என்ன stable ஆகும் okay half fill ஆகும்போது இது stable ஆகும் okay half fill ஆகும்போது இது stable ஆகும் so 3D ல T2G means so இங்க 3 வரும் so 1 2 3 so மேல சாரி கீழ 3 வரும் ஓகே so மேல இல்ல கீழ 3 வரும் so 1 2 3 so இதுல T2G configuration வருது T2G configuration வரும்போது என்ன நடக்குது அங்க அதுல half filled-னா என்ன stable தான் என்ன Cr3 plus okay so correct answer என்ன Cr3 plus so இங்கேயாச்சும் நோட் பண்ணி வெச்சுக்கோங்க okay so T2G half filled தான் okay T2G half fill வரும்போது stable தான் then next question என்ன which ion is strong oxidizing agent and why so which ion strong oxidizing agent இதுல யாரு strong oxidizing agent so இங்க yes so இங்க strong oxidizing agent manganese ஓட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன manganeseக்கு இப்போ outermost shellல 4 electron தான் இருக்கு oxidizing agentனா என்ன oxidizing agentனா self reduction நடக்கும் okay self reduction நடக்கும் so reductionனா என்ன electron-ஐ gain பண்ணனும் okay electron-ஐ gain பண்ணனும் self reduction நடக்கும் அதுதான் என்ன oxidizing agent so இங்க என்ன D4 இருக்கு ஓகே D4 னா என்ன unstable தான் one more electron கிடைச்சா it will become stable okay one more electron கிடைச்சா it will become stable ஜெனி நேத்து T2G எல்லாம் ப்ராப்பரா சொல்லி தந்திருக்கு so இப்போ how to find T2G so நம்ம coordination bondல படிச்சதில்ல T2G EG எல்லாம் so குரோமியத்துக்கு T2G தான் வருது okay T2G வரும் okay octet to tetrahedral okay so don't worry we can discuss again okay Jenny don't worry okay crystal field theory ல இது already படிச்சது தான் don't worry we can discuss again okay one more time நமக்கு discuss பண்ணலாம் okay clear Jenny இங்க actually 3 plus ion formula தானே இருக்குடா எடா 3 plus Cr3 plus formula தான் இருக்கு ion formula தான் இருக்குடா okay clear ion formula தான் இருக்கு நோட் பண்ணி வெச்சுக்கோ yes so here Mn is a
strong oxidizing agent. அது மாதிரி வேற யாராச்சும் oxidizing agents இருக்கா? வேற யாராச்சும் oxidizing agent இருக்கா? Mn மட்டுமா? Yes, Mn மட்டும்தான் இருக்கு. Mn 3+ is a oxidizing agent. Clear இல்ல? Mn3+ எதனால oxidizing agent னு? Then we can move to next question. Which ion is colorless? Which ion is colorless? எந்த ion colorless இருக்கும்? Yes, that is simple. இங்க colorless ion யாரு? That is titanium தான். Okay, Ti3+ தான் colorless because இங்க என்ன 0 Dல 0 electrons இருக்கு. So color எப்போ வரும்? DD transition நடக்கும்போது தான் color வரும். So Dல electron இல்ல, அப்போ color இருக்குமா? color இருக்காது. கிளியரா? இதுல ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தா கேளுங்க. இந்த கான்செப்ட்ல ஏதாச்சும் கான்செப்ட் கிளியர் ஆனா போதும். So concept, because இந்த கான்செப்ட் வச்சு எல்லா क्वेश्चंसும் பண்ண முடியும். Ti4+ தான். இங்க இருந்தும் 2 எலக்ட்ரான் போயிருக்கு, இங்க இருந்தும் 2 எலக்ட்ரான் போயிருக்கு. 0 0. What about vanadium for first question? Vanadium. No, vanadium இல்லடா. vanadium முடியாது. vanadiumத்துக்கு actually EG ஃபார்ம் தான் வரும். vanadium actually EG ஃபார்ம்ல தான் வரும். vanadium எங்க இருக்கு? vanadium பாருங்க V2+ தான். ஓகே, V2+ தான். vanadium வராது. ஓகே, அது EG ஃபார்ம்ல வரும். ஸோ EGல முடியாது. ஓகே, ஹாஃப் ஃபில்ட் இல்லை. எனி டவுட்? கிளியரா ராகுல்? vanadium வராது. ஸோ அது EG ஃபார்ம். Then we can move to next question. I think இது வரைக்கும் கிளியர்னு நினைக்கிறேன். vanadium முடியாது. Yes, tell me. Yes, Darshu, tell me. Explain third question. Okay, I will explain third question. So, in the color actually ரொம்ப important. Okay, they will definitely ask which ion is colorless and why. So, color எப்போ கிடைக்கும்? D block elementsக்கு color எப்போ அவங்க show பண்ணும்? So, அதோட D orbital, okay, D orbital இருக்கிற electrons எப்படி இருக்கணும்? Transition, unpaired இருக்கணும். Unpaired and என்ன? புரியுதுல? unpaired electrons இருந்தா மட்டும்தான் என்ன நடக்கும்? DD transition நடக்கும். DD transition நடந்தா மட்டும்தான் என்ன? கலர் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ DD transition element இங்க D ஆர்பிட்டல்ல என்ன? 0 எலக்ட்ரான் தான் இருக்கு. ஓகே, டைட்டானியம் என்ன 4+க்கு D ஆர்பிட்டல்ல 0 எலக்ட்ரான் தான் இருக்கு. அப்போ DD transition நடக்குமா? ஸோ நோ கலர். ஓகே, then we are moving to next. Why are zinc and cadmium and Hg non-transition element? Okay, mercury, cadmium, zinc is not transition element. Okay, why it is not transition element? Why it is not a transition element? Zinc, cadmium and mercury are not a transition element. Yes, very good. Darshu குயிக்கா ஆன்சர் பண்ணிருக்கு. completely filled d orbital. Yes, very good. So completely filled d orbital தான். okay, zinc, cadmium and mercury ஓட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன? இதோட d எப்படி இருக்கும்? ns2 nd n-1d 10. okay, n-1d 10 ஃபார்முலா இருக்கும். ஸோ எப்போ எலிமெண்ட்டுக்கு டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட்னு சொல்ல முடியும்? டி பார்ஷியலி ஃபில்டா இருக்கணும். டி பார்ஷியலி ஃபில்டா இருக்கணும். ஓகே, ஸோ எப்போ டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட்னு சொல்ல முடியும்? டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட். ஸோ எப்போ டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட்னு சொல்ல முடியும்? பார்ஷியலி ஃபில்டு டி. filled D இருக்கணும். okay, partially filled D na we can say it is transition element. So partially filled D இருந்தா we can say that it is a transition element. okay, clear? partially filled இருக்கணும். and in the partially filled D block ஓட speciality like என்ன? either ground state, இங்க இது இருக்கு, either ground state இல்லனா ஏதாச்சும் ஸ்டேபிள் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட். ஓகே, ஸ்டேபிள் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டாக இருந்தாலும் ஓகே தான். ஸோ என்ன
partially filled d orbitals இருக்கணும் and ground stateல ஆனாலும் பரவாயில்ல 95 out of like 100 out of 95 கிடைக்கும்னு எனக்கு சொல்ல முடியாது because நீங்க எஃபர்ட் போட்டே ஆகணும் ஓகே எதை பார்த்தாலும் என் கையில புக் இருக்கு நான் வீடியோ பார்த்துருக்கு அப்படி சொன்னா எப்படி உங்களுக்கு மார்க் வாங்க முடியும் ஸோ நீங்கள் படித்தா மட்டும்தான் உங்களுக்கு மார்க் வாங்க முடியும் ஓகே எந்த டீச்சர் என்ன வேணாலும் சொல்லட்டும் உங்களோட மைண்டில் அது மட்டும்தான் இருந்தால் போதும் ஓகே நீங்கள் படித்தா மட்டும்தான் உங்களுக்கு மார்க் வாங்க முடியும் எஸ் சனீஷ் இஸ் வெயிட்டிங் ஃபார் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஹீ இஸ் சேயிங் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் what is transition element partially filled d orbital in ground state or in any stable oxidation state Then we are moving to next question. Why is Cu2 plus ion colored while Zn2 plus ion is colorless in aqueous solution? Q-ka நீங்க answer சொல்லிக்கோங்க. I will wait for your answers, okay? So எனக்கும் இது நல்லா இருக்கு. நீங்க answer சொல்றேன் நான் இங்க just chill பண்ணி இருக்கிறேன். Okay. அப்போ என்ன Zn2 ப்ளஸில் dd ட்ரான்சிஷன் இல்லையா Zn2 ப்ளஸில் dd ட்ரான்சிஷன் இல்லையா கரெக்டு தான்டா why you are deleting your message ஆக்சுவலி அது கரெக்டு தான் Cu2 ப்ளஸ் என்ன Cu2 ப்ளஸ் ஓட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் என்ன Ag ஆர்கன் 4s1 3d10 and Zn2 plus oda electronic configuration enna Zn2 plus is argon 4s0 3d10 okay 4s0 3d10 so inga Cu2 kadu idu partially filled inga dd transition nadakum yes then we are moving to next question oh the same question dada illa different question why Mn2 plus okay this is actually different question da so yes different question da okay which ion among us the following is occurred colorless and why titanium your answer is loading Jenny your answer is loading because it has 3d0 okay so if you are writing option A you can write A okay you can buffering okay what happened Prakati is saying TI guys our target is to achieve 200 likes okay 200 like தான் நம்மளோட target okay 200 like தான் target so எல்லாருமே குயிக்கா லைக் பண்ணுங்க செஷன் லைக் பண்ணுங்க சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க so உங்களுக்கு உங்களோட டீச்சிங் ரொம்ப ஈஸியா மாறும் okay so குயிக்கா எல்லாருமே லைக் பண்ணுங்க எவ்வளோ லைக் ஆயிடுச்சு 133 only ma'am loading okay vote loading I am answering next question I will answer okay so we can start okay we can start so 200 likes the target okay so which ion among us the following is colorless and why okay so idhila yaar colorless ah irukku so colorless ah irukku நீங்க சொன்னா I will write the electronic configuration குயிக்கா சொல்லுங்க so இதுல யாரு colorless ஆ இருக்குடா colorless Mn so Abhishek is saying Mn so I will write Mn okay hey Mn இல்ல Mn இல்ல Ti 4 plus தான் இருக்கு Cr 3 plus இருக்கு vanadium 3 plus இருக்கு so Mn எங்க இருக்குடா Ti 4 plus okay let me check Ti 4 plus so titanium atomic number is 22 so electronic configuration is argon 4s0 3d0 so it is colorless என்ன color இருக்குறதுக்கு reason என்ன d orbital partially filled ஆ இருக்கணும் so இங்க d orbital empty ஆ இருக்கு yes very good 𝐷𝐿 so d orbital empty ஆ இருக்கு அப்ப எப்படி color இருக்கும் no color okay very nice so என்ன second question என்ன highest oxidation state of the metal is shown in its oxidation okay in its fluoride and okay so உங்களுக்கு தெரியும்ல normally manganese தான் manganese +7 show பண்ணும் but manganese oxide okay manganese oxide இல்லனா manganese fluoride தான் form ஆகும் okay
manganese oxide இல்லைன்னா manganese fluoride தான் form ஆகும். அதுக்கு reason என்ன? Because fluorine and oxygen க்கு small size, okay, small size of fluorine and oxygen and fluorine க்கு சின்ன, இது ஆல்ரெடி கண்டென்ட்ல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண சேம் கொஸ்டின் தான். ஓகே, ஸ்மால் சைஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அண்ட் fluorine and வேற என்ன, electronegativity of oxygen and fluorine, அதுதான் reason. Okay, electronegativity of oxygen and fluorine. Okay, definitely I will drink water. Okay, okay, clear ஆடா? clear-ஆ? எதனால என்ன oxide and fluoride compound மட்டும் form பண்றதுன்னு reason clear-ஆ? I'm drink water frequently. Definitely I will drink water. Thank you so much for your concern. Chemical kinetics நான் ஆல்ரெடி ஒரு 5 minutes வீடியோ போட்டிருக்குல்ல, கெமிக்கல் கைனட்டிக்ஸோட ஒரு மைண்ட் மேப்போட 5 minutes வீடியோ போட்டிருக்குடா கெமிக்கல் கைனட்டிக்ஸோட. ஓகே, ஸோ அதில் இருந்து கிடைக்கும். ஓகே, so oxygen and fluorine are highly electronegative and small in size. Yes, very good. Then we can move to next question. I think you all are ready for the next question, guys. And the next question is here. The given graph shown the trend in melting point of transition metal. Okay, explain the reason why chromium has highest melting point and manganese has lowest melting point. So tell me, what is the reason? chromiumக்கு highest melting point இருக்கு and manganeseக்கு lowest melting point. அதுக்கு reason என்னடா? So quick ஈஸியா சொல்ல முடியும். இதுவும் ஆல்ரெடி நம்ம content timeல சொன்ன question தான். I am average student only, Abhishek. So tell me the reason. என்ன once again. என்ன. So come on. Metallic bond. Yes, it is due to strong metallic bond தான் எங்க இருக்கு? Strong metallic bond தான் எங்க இருக்கு? chromiumத்துக்கு இருக்கு. ஓகே, chromiumத்துக்கு. and அதுக்கு reason எப்படி சொல்லலாம்? atomization. okay, enthalpy of atomization chromiumத்துக்கு ஜாஸ்தி. okay, so chromiumத்துக்கு enthalpy, yes, strong melting, yes, due to strong metallic bond. okay, so we can say enthalpy of atomization. okay, enthalpy of atomization due to, yes, I can understand. yes, due to strong metallic bond. yes, very good. Then we are moving to next question. I think we can finish quickly. We will finish quickly. Account for the following. Zn2 plus salt are colorless, while Ni2 plus salt are colored. Cr2 plus, second one is Cr2 plus is strong reducing agent. So tell me, what is the reason? So quick-ஆ சொல்லுங்க, இதோட reason என்ன? reason தான் தேவட்டும். Okay, come on. atomization. yes, automization இல்லடா, atomization. okay, automization இல்ல, atomization. I will write atomization enthalpy. atomization, automization இல்ல. இது கான்செப்ட் மட்டும் படிச்சா போதும். இந்த சாப்டர் ஆக்சுவலி டிஎன்எஃப் பிளாக் இஸ் வெரி ஈஸி. அது மாதிரி கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸும் ரொம்ப ஈஸி தான். ஓகே, எஸ், unpaired electron. yes, so என்ன இங்க unpaired electron இருக்கு. unpaired electron is there. okay, unpaired electrons present and இங்க என்ன no unpaired electron.
no unpaired electrons. Cr next அதுதான் ஆன்சர் என்ன Cr2 Zn2 பிளஸ்ல என்ன ஆக்சுவலி 3d10 தான் இருக்கு ஓகே 3d10 தான் இருக்கு பட் நிக்கல்ல என்ன ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு ஓகே ஸோ அப்போ என்ன dd டிரான்சிஷன் நடக்கும் dd டிரான்சிஷன் நடக்கணும்னா என்ன அங்கே என்ன இருக்கணும் dd டிரான்சிஷன் நடக்கணும்னா ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் பார்ஷியலி ஃபில்டு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கணும் கெமிக்கல் கைனடிக்ஸ் குயிக் ரிவிஷன் 5 minutes வீடியோ போஸ்ட் லைக் that please pause below chapter 2 ma'am structure of atom எடா உங்களுக்கு எங்க இருக்குடா structure of atom electrochemistry structure of atom உங்களுக்கு இல்லடா சாப்டரே இல்ல structure of atom நீ இப்போ structure of atom வச்சிட்டே இருக்க அது +1 chapter டா so Cr2 plus என்ன Cr2 plus is a strong reducing agent why குயிக்கா சொல்லுங்க so இதோட atomic number என்ன atomic number is 24 so electronic configuration என்ன AR argon 4s2 3d4 so என்ன reducing agent reducing agent னா என்ன reducing agent னா self oxidation நடக்கணும் ஓகே self oxidation நடக்கணும் அவங்க தான் reducing agent self oxidation னா என்ன listen carefully okay self oxidation நடக்கிறது தான் reducing agent what is oxidation is losing of electron okay oxidation என்ன losing of electron தான் so இது Cr ஓட electronic configuration Cr2 plus னு சொல்லும்போது எப்படி வரும் Cr2 plus னு சொன்னா என்ன S argon and 2 plus தானே so 4s0 3d4 yes okay so yes இங்க குரோமியம் 2 பிளஸுக்கு குரோமியம் 2 பிளஸுக்கு ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கு ஸோ நாம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணது தான் இட் இஸ் T2G ஓகே T2G கான்ஃபிகரேஷன் தான் ஓகே ஸோ Cr2 பிளஸ் என்ன T2G கான்ஃபிகரேஷன் வருது T2G கான்ஃபிகரேஷன்னா அது என்ன அது 1 2 3 ஸோ 3 எலக்ட்ரான் இங்கிருந்து 1 எலக்ட்ரான் போனா ஓகே இங்கிருந்து 1 எலக்ட்ரான் ஆக்சிடேஷன் மீன்ஸ் ரிடக்ஷன் மீன்ஸ் என்ன reducing agent means self oxidation நடக்குது self oxidation means losing electron so இங்க இருந்து 1 electron போயிடுச்சுன்னா அப்ப என்ன இங்க 3 ஆகும்ல so T2G ல ஆல்ரெடி சொன்னது T2G ல half filled T2G half filled is more stable okay T2G half filled is more stable அதனால okay clear ஆ T2G half is more stable இது வரைக்கும் clear ஆ கிளியரா என்ன கான்செப்ட்னு கிளியர் இல்லை அதுலா மோலே கான்செப்ட் வேற என்னடா என்ன கான்செப்ட் இது வரைக்கும் கிளியரா கிளியர் மேம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஓகே ஸோ இது குரோமியம் வரும்போது நீங்க இந்த T2G என்ன ஞாபகத்தில் வைக்கணும் ஓகே T2G ஞாபகத்தில் வைக்கணும் ஸோ T2G ரீசன் ஓகே T2G மீன்ஸ் இது என்ன 3 electrons ஓகே 3 electron ஆனா half filled தான் next we are moving to coordination compounds okay yes we are moving to last chapter so guys are you ready ma'am konjam puriya பண்ணுங்க கொஞ்சம் புரியல okay இது புரியலையா last question புரியலையா doubt yes tell me the doubt so we can like solve tomorrow complete organic order conversion reaction MCQ எல்லாமே we can discuss tomorrow okay தானே
ஓகே ஸோ இன்னைக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும், இன்ஆர்கானிக் அண்ட் ஃபிசிக்கலோட மேக்ஸிமம் கொஸ்டின் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். ஸோ ஆல்ரெடி நான் PYQ உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கு 10 இயர்ஸோட. ஸோ அந்த 10 இயர்ஸ் PYQ ப்ராப்பராக இன்னைக்கு பண்ணணும், ஆர்கானிக் அண்ட் ஃபிசிக்கல் அண்ட் இன்ஆர்கானிக். ஓகே ஆர்கானிக் இல்லை, ஃபிசிக்கல் அண்ட் இன்ஆர்கானிக். ஓகேவா, கிளியரா? So then we are moving to our next chapter. Okay. Yeah, I will definitely drink water. I will take water and come. Okay, just a second. I will take water and come. பாஸ் மட்டும் பண்ணதுக்காக ஐ ஷேர் ஓகே சம் வீடியோஸ். ஸோ கொஞ்சம் வீடியோஸ் எல்லாம் ஷேர் பண்ணியிருக்கு. அதில் எந்தெந்த கண்டென்ட் மட்டும் படித்தா அந்த கண்டென்ட் மட்டும் படித்தா போதும், பாஸ் ஆகும். ஓகே ஓகே. லாஸ்ட் கொஸ்டின் எப்படி சொல்ல, லாஸ்ட் கொஸ்டின் எப்படின்னு புரியலடா. Okay, then we can move to next chapter, coordination compounds. Okay, so yes, so here is the first question. Out of NH3 and CO, which ligand form a strong stable complex with a transition metal and why? Easy question. So சொல்லுங்க, 2015ல வந்த question. Okay, 2015ல வந்த question. NH3 இருக்கு, CO இருக்கு, அண்ட் லிகாண்ட் கூட காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணும்போது என்ன டிரான்சிஷன் மெட்டல் கூட இந்த லிகாண்ட்ஸாக ஃபார்ம் பண்ணும்போது விச் இஸ் மோர் ஸ்டேபிள், விச் காம்பவுண்ட் வில் பிகம் மோர் ஸ்டேபிள், விச் காம்பவுண்ட் வில் பிகம் மோர் ஸ்டேபிள். மேம் இன்ட்ரோ என்ன இன்ட்ரோடா, ஃபிசிக்ஸ் பேப்பர், ஃபிசிக்ஸ் விடுடா, ஃபிசிக்ஸ் போயாச்சு. CO and reason tell me the reason also. Okay, NH3CO, I can see NH3CO, so tell me the reason also. Carbonyl ma'am, yes. So strong ligand and weak ligand இருக்கு. Okay, strong ligand and weak ligand இருக்கு. So CO is a strong ligand. Okay, CO என்ன, it is a strong ligand. So strong ligand என்ன, strong ligand. So strong ligand ஓட speciality என்னடா, strong ligand will make stable complexes. Okay, it will make stable complex. So it will make stable complexes. Okay, strong ligands. Okay, so carbon monoxide and carbon monoxide is a strong ligand, but in the case of NH3 we can say that NH3 is a weak ligand or moderate ligand. Okay, weak ligand or moderate ligand. So CO என்ன ஒரு strong ligand தான். இது clear இல்ல? Then we can move to next question. இது already naming சொல்லும் போது சொன்னது தான், strong ligand இருக்கு, weak ligand இருக்குன்னு nomenclature time la. Then we are moving to next question. So next question is write hybridization and shape of the following complex. Okay, ஒரு pen and paper எடுத்துக்கோங்க. So complex இருக்கு, so அதோட hybridization calculate பண்ணணும், shape சொல்லணும். So சொல்லிக்கோங்க, cobalt தான், cobalt
Abhishek is saying again one time. What da? Come on, Kyukka. Organic PYQ we can discuss tomorrow, okay? Complete organic. இது ஆக்சுவலி ஒரு 4 மார்க் கொஸ்டினா இருக்கும். எப்படி நீங்க இது 4 மார்க் கொஸ்டினுக்கு அட்டென்ட் பண்ணும்? எப்படி இது நீங்க 4 மார்க் கொஸ்டினுக்கு அட்டென்ட் பண்ணும்? அது இம்பார்ட்டன்ட், ஓகே? எப்படி நீங்க இது ஒரு 4 மார்க் கொஸ்டினா அட்டென்ட் பண்ணும்? கோபால்ட்டோட அட்டோமிக் நம்பரா? ஸோ ஐ டோல்ட் யூ நான் 3D சீரீஸ்ல நீங்க எப்படி 3D சீரீஸ்ல ஒரு கோடு இருக்கு, ஓகே? ஃபுல் எலிமெண்ட்டும் எப்படி சொல்லணும்? ST விக்ரமன், ஓகே? ST விக்ரமன் 𝐓𝐴𝐏𝐿, ஓகே? ST விக்ரமன் 𝐓𝐴𝐏𝐿. ஸோ இது வச்சு உங்களுக்கு சொல்ல முடியும்ல ஈஸியா? ST விக்ரமன் 𝐓𝐴𝐏𝐿 ரொம்ப நல்லா இருக்குல்ல? ஸோ அது வச்சு உங்களுக்கு என்ன 21st to 30th எலிமெண்டோட அட்டோமிக் நம்பர் பை ஹார்ட்டா படிக்க முடியும். பை ஹார்ட்டா படிக்க வேண்டாம், இந்த கோடு வச்சு, ஓகே? இந்த நிமோனிக்ஸ் வச்சு உங்களுக்கு ஈஸியா என்ன 3D சீரீஸோட அட்டோமிக் நம்பர் சொல்ல முடியும், ஓகே? இது ஒரு 4 மார்க் கொஸ்டின் தான் வரும், ஓகே? 4 மார்க் கொஸ்டின் வரும்னா இப்போ நிக்கல் இல்ல கோபால்ட்டோட அட்டோமிக் நம்பர் என்ன? கோபால்ட்டோட அட்டோமிக் நம்பர் இப்போ சொல்ல முடியும்ல? எஸ், கோபால்ட்டோட அட்டோமிக் நம்பர் என்ன? 30, 29, 28, 27. கிளியரா? அயன்னா 26. பை ஹார்ட்டா படிக்க வேண்டாம், இது வச்சு படிச்சா போதும், ஓகே? ஸோ 27 கிளியர். எப்படி வருதுன்னு கிளியர் இல்ல ஜெனி? 27. ஸோ 27 வச்சுட்டு கோபால்ட் 27 தான். பட் இங்கே என்ன இருக்கு? CO F6 டோட்டல், இப்படி ஸ்பேஸ் விட வேண்டாம். CO F6 டோட்டல் சார்ஜஸ் 3-. ஸோ நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்? First, you should identify the charge of cobalt. Okay. So, first you should identify the charge of cobalt. We don't know the charge of cobalt. I am taking as X. So, X plus charge of fluorine. What is the charge of fluorine? It is -1. So, total 6 fluorine irukku. So, that is equal to -3. So, what is X? X plus -6 is equal to -3. X is equal to -3 plus 6. So you will get +3. So here the oxidation number of cobalt is equal to +3. So first oxidation number of cobalt calculate பண்ணனும். அதுக்கப்புறம் நீங்க என்ன பண்ணனும்? கோபால்ட்டோட oxidation number calculate பண்ணதுக்கு அப்புறம் you should write the electronic configuration. So argon நமக்கு நார்மலி கோபால்ட்டோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் என்ன? 4s0 and atomic 27 தான். ஸோ என்ன 3Dல 7 எலக்ட்ரான்ஸ் வரும், ஓகே? ஸோ கோபால்ட் 3+ஆ? கோபால்ட் 3+ன்னு சொல்லும்போது ஆர்கன் 4s0 இல்லை 4s2, 4s2 3d7. ஸோ ஹியர் 4s இருந்து 2 எலக்ட்ரான் போயிட்டேன் அண்ட் 3Dல இருந்து 1 எலக்ட்ரானும் போயிட்டேன். ஸோ 3D என்ன 6 ஆயிருக்கு, ஓகே? 3D 6 ஆயிருக்கு. கிளியரா? ஆக்சிடேஷன் நம்பர் எழுதியாச்சு. ஸோ ஐ எம் ரைட்டிங் 3D, ஓகே? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 வந்திருக்கு. ஸோ இது என்ன
3D. Okay, 3D ல எவ்வளோ electrons இருக்கு? 6 electrons இருக்கு. So I am taking 6 electron. 1, 2, 3. Okay, so 6 electrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrons. So inga fluorine da. Fluorine is a weak ligand or strong ligand. So fluorine weak ligand or strong ligand. Fluorine weak ligand or strong ligand. Come on, Kyukka solunga, weak ligand. Very good, Sanish. Yes, you are right. So, weak ligand by heart padradhukku, I will give you one code. That is SOX. Okay, SOX. Okay, SOX. Sulfur compound and oxygen compound and என்ன X na halogen compounds. எல்லாமே weak தான். And nitrogenum weak. NH3யும் weak தான் வரும். And இங்க என்ன? அப்போ pairing நடக்காது. Weak ligand ஆனதுனால pairing நடக்காது. So unpaired electron அப்படியே இருக்கும். Okay, and இங்க எவ்வளோ fluorine இருக்கு? So 6 fluorine is donating electron. Okay, 6 fluorine is 6 fluorine is donating electron. So 6 fluorine is donating electron means நமக்கு என்ன 6 orbitals வேற வேணும். Okay, 6 orbitals வேற வேணும். So இது என்ன S, இது P, அதுக்கப்புறம் யாரு வருது? D வருது. 1, 2, 3, 4, 5. So 6 electrons fill பண்ணும்போது 1, 2, 1, 6 pair of electron. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 pair of electron means sp3d2 form. Okay, sp3d2. இப்படிதான் hybridization proper கண்டுபிடிக்கும். Okay, sp3d2 form தான். So you can write இதோட hybridization என்னடா? sp3d2 form. So இது 4 mark question na நீங்க ப்ராப்பரா இப்படி எழுதணும். ஓகே, ப்ராப்பரா இப்படி எழுதணும். அதுல டவுட்டே இல்ல. ஹை ஸ்பின், லோ ஸ்பின். இதோட ஸ்பின் என்ன? ஹை ஸ்பின்னா லோ ஸ்பின்னா? இதோட ஸ்பின் எப்படி இருக்கும்? டெல் மீ குயிக்லி. ஹை ஸ்பின்னா லோ ஸ்பின்னா? ஹை ஸ்பின்னா லோ ஸ்பின்னா? Is it high spin or low spin da? It's Tanglish, no Tanglish. High spin, yes, it is high spin because in unpaired electrons irukla, it is, you can see the presence of unpaired electron. If it is unpaired electron means unpaired electron is present means it is high spin. Okay, it is high spin. It is high spin complex. Okay, it is high spin complex. And what is the shape of this compound? What is the shape of the compound? What is the shape of this compound? Tell me quickly. It is octahedral. It is octahedral. It is octahedral. Okay, clear? High spin complex now. Ma'am, conversion problems are irukku ma'am. So conversion ellam we can do tomorrow. Okay, outer octahedral. Yes, it's a outer octahedral. Okay, why it is? Yes, it is paramagnetic. Very good. It is sp3d2. It is paramagnetic. Why? Because in an unpaired electron irukku, adanala paramagnetic da. And it is octahedral and a high spin irukku. And next my question is, what is the magnetic moment? Magnetic moment. Mu value enna? Magnetic moment. Outer. Yes, outer octahedral. Why outer octahedral ku reason enna? So D வெளியே தான் இருக்கு. Okay, D வெளியே தான் இருக்கு. Last தான் இருக்கு. So it is outer octahedral. Okay da? Outer octahedral. Tomorrow session time 5 o'clock da. So listen, what is mu? Mu என்னடா? Mu சொல்லுங்க. What is mu? Mu is n into root of n into n plus 2. So n 1, 2, 3, 4 into 4 plus 2. So இது calculate பண்ணா value கிடைக்கும். Clear இல்ல? Yes, Bohr magneton. BM, Bohr magneton. Order of weak strong ligand. Okay, order இருக்கு. I bought some cyanide,
colorful chlorine, sweets from office. Oh, போயாச்சு முடிஞ்சாச்சு. Okay, then we can move to next question. இது clear தானே? இது clearனா we can move to next question. So next question is here. Using IUPAC norms, write the formula for the following coordination compound. Two compounds are there. You can write the formula. So இது 2017ல வந்த question. Okay, இது 2017ல வந்த question. எப்படி நேம் எல்லாம் எப்படி எழுதணும்னு ப்ராப்பரா சொல்லி கொடுத்திருக்கு. ஸோ ப்ராப்பரா சொல்லி கொடுத்திருக்கு. It is too difficult. Bracket ஒன்றும் வேண்டாம், அப்படியே எழுது, பிரச்சனை இல்லை. அவ்வளோ டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கா? Yes, I can see answers. Yes, very good. DSKGO, order of weak ligand, weak strong ligand. I bought some colorful sweet from office containing water. Nancy ate 9 in corridor. Okay, nice. ஸோ இது மாதிரி நிமோனிக்ஸ் உங்களுக்கு ஞாபகத்தில் வரும்னா படித்து வச்சுக்கோங்க. எனக்கு ஞாபகம் நிமோனிக்ஸ் கம்மி தான். நிமோனிக்ஸ் படிக்கிறதுக்கு எகெயின் நான் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்ல. ஓகே, எஸ் வி கேன் டூ. ஸோ டெட்ரா 4 கார்பனைல் CO குரூப், நிக்கல் NI. ஸோ நிக்கல் தான் இங்கே என்ன சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம். ஸோ ஐ எம் ரைட்டிங் NI, நிக்கல் இருக்கு. டெட்ரா கார்பனைல் CO 4 times. ஓகே, இதுதான் கிளியரா? 0ன்னு கொடுத்துருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் த ஆன்சர். கரெக்டு தானே எல்லாருக்கும் வந்தது? எஸ், யூ கைஸ் ஆர் டூயிங் குட் ஐ திங்க். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன? பொட்டாசியம் டெட்ரா சயனிடோ ஃபெரைட். ஓகே, ஸோ சயனிடோ ஃபெரைட் வர்றதுக்கு ரீசன் என்ன? அது இங்க என்ன, இது நெகட்டிவ் லிகாண்ட். ஓகே, நெகட்டிவ் இங்க ஸ்பியர், கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர் நெகட்டிவ் சார்ஜ்ல இருக்கு. கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர் இஸ் ஆனியான். ஸோ பொட்டாசியம், ஐ எம் ரைட்டிங் பொட்டாசியம் டெட்ராசைனோ ஃபெரைட். ஃபெரைட் that means iron. டெட்ராசைனோ CN டெட்ரா 4. ஸோ we should calculate ஃபெரைட்டோடது ஆக்சுவலி 2 தான். ஓகே, ஆக்சிடேஷன் நம்பர் என்ன? அயனோடது 2 தான். ஸோ +2 தான். ஸோ சயனைடோட வேல்யூ நமக்கு தெரியும் என்ன, -1 தான். ஸோ +2 இங்கே என்ன 4 மைனஸ் இருக்குது. ஸோ -4 வரும். ஸோ இங்கே +2 வந்திருக்கு. ஸோ இங்கே 2 தான் வரும். +2 ஆகும். K2 வரும். K2 FeCN. எஸ், வெரி குட். எல்லாரும் கரெக்டாக ஆன்சர் சொல்லியிருக்கு. ஸோ ஐ திங்க் IUPAC நேம் உங்களுக்கு பக்கான்னு நினைக்கிறேன். IUPAC நேம் உங்களுக்கு பக்கான்னு நினைக்கிறேன். தென் ஃபார் த காம்ப்ளெக்ஸ், ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கு. FeCN 6 times 3 minus. ஓகே, ரைட் த ஹைப்ரிடைசேஷன் டைப், மேக்னெட்டிக் கேரக்டர் அண்ட் ஸ்பின் நேச்சர் ஆஃப் த காம்ப்ளெக்ஸ். தியரி போடுங்க மேம் ப்ளீஸ். ஓகே, பயோமாலிக்யூல் தியரி. பயோமாலிக்யூல்ஸ் டுமாரோ ஆக்சுவலி PYQ பார்த்தா போதும்ல. பயோமாலிக்யூல் அவ்வளோ லைக் PYQ மட்டும் பண்ணால் போதும். எஸ்பெஷலி அமீன்ஸ் பயோமாலிக்யூல்ஸ் எல்லாம் அவ்வளோ சின்ன சாப்டர் தான். அப்போது லைக் கண்டென்ட் கம்மி தான் இருக்குது. அப்போது என்ன சேம் கண்டென்ட்டில் இருந்தால் தான் கொஸ்டின் வரும். எஸ் மேம், பக்கா கிளியர். ஓகே, that's so nice. So tell me. So yes, 150 லைக் ஆயிடுச்சா? 150 லைக் ஆயிடுச்சா? 149 தான். 149 தான். So 2 more likes for 150. I'm waiting for 150. One more like. Last one like.
Last one like. I'm waiting for last one like. 150 reach ஆகுறதுக்காக. Okay, yes. 10 minutes-ல யாச்சு போடுங்க மேம். Okay, I will 10 minutes-ல I will give you. Okay, biomolecules I will give you 10 minutes video. Okay, don't worry. Okay. So, பார்க்கலாமா? So, என்ன பண்ணணும்? அயனோட FeCN 6 times 3 minus. So, பார்க்கலாமாடா? So, என்ன வருது? For the complex hybridization எழுதணும்ல. So, iron தான் இங்க இருக்கு. So, ironோட oxidation number calculate பண்ணணும். ironோட oxidation number எப்படி calculate பண்ணணும்டா? Come on, quick-ஆ calculate பண்ணுங்க. So, இது 3 minus, இங்க minus 6 வரும். minus 6-உம் minus 3-யும். Okay, x plus cyanide minus 6 வருது. That is equal to minus 3. So, x is equal to minus 3 plus, அங்க போகும்போது plus 6. So, you will get answer plus is 3. So, என்ன ironோட oxidation number is plus 3. Okay. So, next என்ன calculate பண்ணணும்? Iron. Okay. Fe 3 plus ஆகும்போது அதோட electronic configuration எழுதணும். ironோட atomic number என்ன? St Vikraman Fek. So, Fe means it is 26. Okay. 26. So, electronic configuration is argon 4s2 3d6. So, 3d6 தான் வரும். So, but இங்க என்ன 3 electron போகுது. So, we can write argon ironோடது. ironோட iron 3 plus ஓடது. So, it is 4s0 3d5. Okay, 4s0 3d5 ஆயிருக்கு. So, 3d5 na we can write 1 2 3 4 5. So, 5 electron 1 2 3 4 5. So, cyanide weak liganda, strong liganda. Cyanide weak liganda, strong liganda. Cyanide weak liganda, strong liganda. Strong, very good. Strong ligand. Yes, strong ligand தான். அப்போ இங்க என்ன நடக்கும்? Pairing நடக்கும். Okay, இங்க என்ன நடக்கும்? Pairing நடக்கும். So 1 2 3 4 5 1 2. Yes, 6 ஆயிடுச்சுல. So yes. So next என்ன நடக்கும்? So இங்க cyanide. Okay, CN complex என்ன? CN 6 இருக்குல்ல. So, pairing நடக்கும். அதுக்கப்புறம் next stateல என்ன நடக்கும்? Who will come? So, 6 1 2 and இது 4s and p 1 2 3 4 5 6. Okay, இது pair பண்ணணும். lone pair தான் கொடுக்கும். அப்போ இங்க D-ல 2 D2 S and P. Okay, D2sp3. Okay, இதோட hybridization எப்படி எழுதணும்? D2sp3 is the hybridization. Hybridization is D2sp3. Clear? D2sp3 is hybridization. Clear? So, what is the next question? Magnetic character. What is the magnetic character? Is it paramagnetic or diamagnetic? Is it paramagnetic or diamagnetic? Is it paramagnetic or diamagnetic? It is paramagnetic. Yes, it is. It is diamagnetica. Paramagnetica. It is. இங்க என்ன இருக்கு? 1 electron இப்போ unpaired இருக்கு. Okay, unpaired 1 electron இருக்கு. Okay, unpaired 1 electron இருக்கு. So, it is paramagnetic. Paramagnetic. So, next question என்ன? Spin nature. So, tell me what is the spin nature? Spin nature. Tell me spin nature. Spin nature என்ன? High spin ஆ? Low spin ஆ? High spin ஆ? Low spin ஆ? High spin ஆ? Low spin ஆ? quick-ஆ சொல்லுங்க. High spin ஆ? Low spin ஆ? பரா. Come on, பரா.
പറയടാ சொல்லுடா അടിപൊളിയല്ലേ paired means two, that means di or dia. Paired means so inga para is yes, you are right, code da. Di means di 2 da, so it is dia. Yes, enoda code actually அப்படி தான் இருந்தது. So next question என்ன spin nature. So spin nature என்ன high spin low spin க்யூக்கா சொல்லுங்க, come on க்யூக்கா சொல்லுங்கடா. high spin low spin ஜியோமதி high spin low spin come on low spin low spin low spin. Yes, it is low spin. Okay, இங்க என்ன இருக்கு low spin தான், low spin தான். அதுக்கு ரீசன் என்ன, low spin ஆகுறதுக்கு ரீசன் என்ன, low spinக்கு ரீசன் தான் என்ன, low spinக்கு இங்க strong ligand வருதுல்ல, so strong ligand இருக்கிறதுனால pairing நடக்குது, so it is low spin. Okay, yes, how? Okay, low spinக்கு ரீசனா Anders low spinக்கு ரீசனா, low spinக்கு ரீசன் என்ன, இங்க strong ligand யூஸ் பண்ணதுனால pairing நடக்குது, அப்போ என்ன, அப்போ low spin ஆயிருக்கு. Suppose okay, so strong ligand na yes low spin varum. Yes, very good. Strong ligand na low spin varum. Okay, strong ligand aanadilala low spin. Then we can move to next question. I think you all are ready for the next question. So the next question is here. Write the IUPAC name of the following complex K2PdCl4 and using crystal field theory write the electronic configuration of D5 ion if energy greater than P. What are homoleptic complex? So எல்லாமே 1 mark question தான். inner orbital or outer orbital. Okay, yes, inner orbital or outer orbital அதுவும் சொல்லல. So இது inner orbital outer orbital obviously இது என்ன எங்க இருக்கு D block. So D first தான் இருக்கு. Okay, D orbital first தான் வருது, so it is a inner orbital. Okay, so inner orbital. Okay, inner. Okay, inner னு சொல்லலாம். Okay, inner. clear inner orbital ல வருது, so it is inner. yes, இதுதான நம்மளோட question. So tell me the question. clear? Then come on, next question. Come on guys, next question. Write the IUPAC name. IUPAC name easy எழுதலாம்ல. potassium tetrachloropalladate. okay, oh 148 ஆயிடுச்சு. so some students are unliking my class. okay, so guys we can start. okay, whatever it is. so yes, K2PdCl4. okay, K2PdCl4. I should use PdCl4. Cl4 I can write like this. bracket la போடணும். so இதுதான் நம்ம first we will start with positive ion. positive ion that is cation. okay, cation தான் first name எழுதணும். so cation இங்க யார் இருக்கு, potassium தான் இருக்கு, so I am writing potassium. potassium. so அதுக்கப்புறம் யார் வருது, அதுக்கப்புறம் மெட்டல் லாஸ்ட் தான் எழுதணும். மெட்டல் என்ன லாஸ்ட் தான் எழுதணும். ஓகே, so என்ன எவ்வளோ குளோரின் இருக்கு, குளோரின் 4 குளோரின் இருக்கு. பட் ஆனா இது என்ன ஒரு நெகட்டிவ் தான். ஓகே, இந்த ஸ்பியர் ஓகே கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியரோட சார்ஜஸ் நெகட்டிவ் தான். ஸோ தென் வி ஷுட் ரைட் ஓகே லிகாண்டோடது குளோரிடோன்னு எழுதணும். குளோரிடோ தட் இஸ் டெட்ரா குளோரிடோ. ஓகே, 4 குளோரின்ஸ் இருக்கு. டெட்ரா குளோரிடோ. ஓகே, டெட்ரா குளோரிடோ. அப்புறம் ஆறு இருக்கு, பலேடியம் இருக்கு. டைரக்டா பலேடியம்னு எழுத முடியுமா, இல்ல பலடேட். ஓகே, பலடேட் பலடேட். ஓகே, பலடேட். ஸோ பலேடியத்தோட சார்ஜ் எழுதணும், லாஸ்ட் சார்ஜ் எழுதணும். சார்ஜுக்கு அப்படி வச்சிருக்கு. ஸோ சார்ஜ் கால்குலேட் பண்ணணும்ல. ஸோ சார்ஜ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும், இது சார்ஜ் மாதிரி இருக்கு. இது +2, இது +2.
இது -4. அப்போ இது +2 வரும். So we can write 2. Clear? Roman net. எனக்கு புரியல. உனக்கு என்னடா புரியல? Homolytic type of ligand. One type of ligand. Yes. என்னடா புரியல? யாருக்கு புரியல? என்ன புரியல? ப்ராப்பரா சொல்லு. அப்போதான் எனக்கும் சொல்ல முடியும்ல ஆன்சர். Clear? So next, using crystal field theory, the electronic configuration of D5. Okay, so D5 இங்க என்ன இருக்கு? சார்ஜ் கம்மி தான். Okay, charge is less. Okay, so energy. Okay, energy is less than P. அப்போ எப்படி வரும்? So மேல தான் EG வரும், கீழே T2G வரும். Okay, so EG and T2G கீழே வரும். 1 2 3. This is T2G, this is EG. Okay, so இங்க charge. Okay, charge, that is energy. Okay, energy is less than P னு போட்டிருக்கு. அதனால மேலே EG, கீழே T2G. ஓகேடா? கிளியரா? சனீஷ், தர்ஷு, கிளியரா? Then next என்ன? Homolytic complex. What is homolytic complex? For example, இங்க பலேடியத்துக்கு குளோரின் மட்டும் தான் இருக்கு. Okay, பலேடியத்துக்கு ligand, one ligand மட்டும் இருந்தா, one type of ligand மட்டும் இருந்தா, we can say that homolytic complex. Okay, only one type ligand, only one type ligand. So one type ligand இருந்தா we can say that it is homolytic. Okay, homolytic னு சொல்ல முடியும். கிளியரா? So yes, so இது வரைக்கும் உங்களுக்கு கிளியரா? சொன்னதெல்லாமே கிளியரா? Yes, central metal atom is attached with only one type of ligand. One ligand இல்ல, one type of ligand. அதுதான் point. Okay, one ligand னு சொன்னா மீனிங் டிஃப்ரெண்ட் ஆயிருக்கு. Okay, மார்க் கிடைக்காது. So one type of ligand னு சொல்லணும். Clear? So இது உங்களுக்கு லைக் கிளியர் ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் கேளுங்க. கேளுங்கடா. ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் கேளுங்க. So ma'am, how to answer for homolytic? You can write like what are homolytic? Like only, okay, central metal atom is bonded with or connected with or bonded with only one type of ligand. With you can write one example also. Okay, you can write one example also. Okay, clear ah Sanjana? Yes. So நாம ஜெயிச்சிட்டோம் மாறா. எஸ், இன்னைக்கு ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன். கிறிஸ்டல் கிளியர் மேம். ஓகேடா. ஸோ உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட்டு எங்கேயாச்சும் இந்த சாப்டரில் எங்கேயாச்சும் இருந்தால் கேளுங்க. ஐ வில் ஆன்சர். ஓகே, ஸோ ஐ ஹோப் இது வரைக்கும் எடுத்தது எல்லாமே கிளியர்னு நினைக்கிறேன். எலக்ட்ரோ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட், electronic configuration after finding oxidation state. புரியலை? ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? டவுட் இருந்தால் நீங்கள் டவுட்டுன்னு போட்டுட்டு கேட்கணும். ஓகே, இல்லைன்னா எனக்கு புரியாது. நீங்கள் நார்மலி சொல்கிறேன்னு நினைக்கும். ஓகே, லூஸு நாட் டாப்பரா? நீ டாப்பரா ஜெனி? டாப்பரா? சோடா நமக்கு இனியும் 3 days தான் இருக்கு. ஸோ இந்த 3 daysம் ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ மேக்ஸிமம் குவெஸ்டன்ஸில் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். கண்டென்ட் முடிச்சு மேக்ஸிமம் குவெஸ்டன்ஸ் பார்க்கணும். ஸோ நீங்கள் எல்லாருமே குவெஸ்டன்ஸ் ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கு, ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். எஸ், ஐம் ஃப்ரம் கேரளா. எஸ், ஸோ மேக்ஸிமம் ஓகே, உங்களுக்கு எவ்வளோ முடியும் குவெஸ்டன்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு அவ்வளோ குவெஸ்டன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க.
எஸ் நான் மலையாளமோ எஸ் மலையாளம் I'm from Kerala. M value, which M value da? Which M value? Which M value? புரியல. So, right. So, அடிபொலி. Second subdivision. Which da? இதா இந்த கொஸ்டினா ஜெனி? Using crystal field theory, write the electronic configuration of D5 ion if. So, suppose இங்க என்ன D இங்க charge energy is greater than P னு போட்டா இது மேல வரும், இது கீழே வரும். ஓகே, so energy less than P னு போட்டிருக்கு, அதனால EG மேல வருது, T2G கீழே வருது. சொல்யூஷன் சாப்டர் நியூமரிக்கல் டீச் பண்ணுங்க. சோடா சொல்யூஷன் சாப்டரோட ப்ராப்ளம்ஸ் பண்ணிட்டேன்ல, நியூமரிக்கல்ஸும் நான் பண்ணிட்டேன் சொல்யூஷன் சாப்டரோட. டுடே ப்ரோ யா ப்ராப்பராக கிளாஸ்க்கு வரல, லாஸ்ட் வந்துட்டு அக்கா டீச் பண்ண முடியுமான்னு கேட்குறியா? மேம் இஸ் தேர் கம்ப்ளீட் ரீசன் அவுட்டுக்கு ஒரு செஷன் கெமிஸ்ட்ரி ஆர்கானிக்? ஓகே, complete like 27th I will give you complete chapter revision. Okay, so complete chapter revision questions எல்லாமே இருக்கும். Okay, n is number of unpaired electron. He is asking not n, m. Doubt. Root n. Okay, root n plus 2. Okay, root n plus 2 நான் எங்க சொல்லியிருக்கீங்க? Yes, இங்க சொல்லியிருக்குல்ல. So yes, இப்போ இதுல இருந்து என்ன மேக்னெட்டிக் மொமெண்ட். ஓகே, மேக்னெட்டிக் மொமெண்டோட வேல்யூ எப்படி கால்குலேட் பண்ண முடியும்? ரூட் என் இன்டூ என் பிளஸ் 2ன்னு சொல்லியிருக்குல்ல. வாட் இஸ் என்? நம்பர் ஆஃப் அன்பேர்டு எலக்ட்ரான். நம்பர் ஆஃப் அன்பேர்டு எலக்ட்ரான் தான் என். ஓகே, அன்பேர்டு எலக்ட்ரான். ஓகே, ஸோ இங்கே எவ்வளோ அன்பேர்டு எலக்ட்ரான் இருக்கு? ஒன் அன்பேர்டு எலக்ட்ரான் இருக்கு. ஸோ என் இஸ் ஈக்குவல் டு 1. கிளியரா? யாரு கேட்டது? சஞ்சனையா யாரு கேட்டது? கிளியரா? என்னன்னு கிளியரா? நம்பர் ஆஃப் அன்பேர்டு எலக்ட்ரான் சஞ்சனா. ஸோ ஃபீலிங் ஸ்லீப்பியா? ஓகே, ஸோ ஓகே நீங்க ப்ராப்பரா ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க. மேக்ஸிமம் 5 hours தூங்கினா போதும். ஓகே, கிளியர். ஓகே சஞ்சனா கிளியர் இல்லை? இப்போ கிளியர் ஆயிருக்குல்ல? ஸோ எஸ், ஐ ஹோப் கிளியரா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் காமெண்ட் செஷனில் சொன்னால் போதும். ஸோ நான் சொல்லி தருவேன். ஸோ ஹவு டு அட்டெண்ட் த கொஸ்டின் பேப்பர்? ஓகே, இட் இஸ் நர்வஸ். ஓகே, கொஸ்டின் பேப்பரை எப்படி அட்டெண்ட் பண்ணணும்னா ஆக்சுவலி நீங்கள் கொஞ்சம் காமாக இருக்கணும். ஓகே, ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி உங்களுக்கு டென்ஷன் இருந்தாலும் கொஸ்டின் பேப்பர் கிடைக்கும் போது உங்களோட லைக் ஆன்சர் பண்ணணும் அந்த ஒரு ஃபீல் வரும். ஓகே, கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணணும்ல. ஸோ அப்போது உங்களோட மைண்ட் என்ன ஆட்டோமேட்டிக்கலாக காம் ஆகும். ஓகே, மைண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்கலாக காம் ஆகும். அதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப டென்ஷனாக இருக்கும், ரொம்ப பேனிக்காக இருக்கும். பட் கொஸ்டின் பேப்பர் கிடைச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் உங்களோட மைண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்கலி கூல் ஆகும். ஓகே, ஸோ திஸ் செஷன் இனஃப் ஃபார் 60+. ஸோ எனக்கு சொல்ல முடியாதுடா திஸ் செஷன் இஸ் இனஃப் ஃபார் 60+. இஃப் யூ ஆர் டூயிங் வெல், ஓகே, இஃப் யூ ஆர் ப்ராக்டிசிங் வெல், தென் ஐ கேன் சே தட் திஸ் செஷன் இஸ் இனஃப். ஓகே, நீங்கள் என்ன செஷன் பார்த்துட்டும் என்ன ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை. நீங்கள் ப்ராப்பராக யூட்டிலைஸ் பண்ணணும், ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும், மேக்ஸிமம் கொஸ்டின்ஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ நான் அது பார்த்துருக்கு, இது பார்த்துருக்கு, என் கையில் புக் இருக்குது, அது சொல்லிட்டு ஆக்சுவலி ஒரு யூஸும் இல்லை. நீங்கள் செஷன் மட்டும் பார்த்தா போதாது, நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ எஸ், இந்த செஷன்ல இருந்து உங்களுக்கு என்ன லாஸ்ட் கொஸ்டின்ஸும் கண்டென்ட்டும் கான்செப்டும் எல்லாம் தெரியும் ப்ராப்பராக படித்தா, ப்ராப்பராக செஷன் பார்த்தா. பட் நீங்களும் ஒரு எஃபர்ட் போடணும். ஓகே, உங்களோட எஃபர்ட்டும் இதில் முக்கியம். ஓகே, உங்களோட எஃபர்ட்டும் முக்கியம். இல்லாமல் எஸ் இந்த செஷன் போத்தா என்ன கம்ப்ளீட் மார்க் கிடைக்கும், 70 மார்க் கிடைக்கும், எனக்கு அப்படி சொல்ல முடியாது. ஓகே, ஐ எம் எ டீச்சர், எனக்கு டீச் பண்ண முடியும். ஓகே, மேக்ஸிமம் டீச் பண்ண முடியும். நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? நீங்கள்
ப்ராப்பராக இருந்து படிக்கணும். ஓகே, நீங்கள் ப்ராப்பராக படித்தா மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஸ்கோர் பண்ண முடியும். இல்லாமல் நீங்கள் என்ன பண்ணாலும் நடக்காது. இப்போவும் 3 days இருக்குது. இந்த 3 days மேக்ஸிமம் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, எஸ், யூ ஷுட் புட் எஃபோர்ட். ஓகே, ஸோ நானும் இப்போ எஃபர்ட் போட்டுகிட்டே இருக்குது. மேக்ஸிமம் கிளாஸ் கொடுக்கணும் அண்ட் கொஸ்டின் பேப்பர் அனலைஸ் பண்ணணும், பிபிடி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். ஸோ இது எல்லாமே எல்லா டீச்சர்ஸும் பண்ணிகிட்டே இருக்குது. உங்களுக்காக எல்லா டீச்சர்ஸும் பண்ணிகிட்டே இருக்குது. ஸோ நீங்களும் எஃபர்ட் போட்டே ஆகணும். ஸோ நாங்கள் போடுற எஃபர்ட்டோட ரிசல்ட் உங்கள் ரிசல்ட்டில் தான் இருக்குது. ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் கிடச்சா, உங்களுக்கு எக்ஸாம் ஈஸியானா எங்களுக்கு ஹாப்பி. உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சா நாங்கள் ஹாப்பி. ஓகே, கொஞ்சம் நர்வஸாக இருக்குது. ஓகே, எல்லாமே கவர் பண்ணிட்டேன்னா டோன்ட் வரி. டூ மேக்ஸிமம் ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் டூ மேக்ஸிமம் மார்க் ஃபுல் டெஸ்ட். ஓகே, ஃபுல் டெஸ்ட் மேக்ஸிமம் பண்ணு. ஓகே, ஸோ லைக் கண்டென்ட் முடிச்சுட்டேன்னா யூ கேன் லைக் டூ லாட்ஸ் ஆஃப் கொஸ்டின், ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ மேக்ஸிமம் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் பண்ணு. ஓகே, JEEக்கு என்ன ப்ரிப்பேர்? ஓகே, யூ ஆர் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் JEE. ஓகே, டோன்ட் வரி. ஸோ ஆல் த பெஸ்ட் கைஸ். ஸோ ஆல் த பெஸ்ட். இன்னைக்கு நீங்கள் ப்ராப்பராக இன்ஆர்கானிக் அண்ட் ஃபிசிக்கல் கொஸ்டின் பண்ணியே ஆகணும். ஓகே, ஒரு 10 year PYQ இருக்குல்ல, ஸோ உங்களுக்கு அது பண்ணியே ஆகணும். ஸோ மேக்ஸிமம் கொஸ்டின் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. ஸோ அதில் தான் உங்களோட மார்க் இருக்குது. ஓகே, அதில் தான் உங்களோட மார்க்கிட்டு இருக்குது. டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம். ஸோ பை கன்வர்ஷன் ஹேக் எல்லாம் I will share. Okay, definitely இன்னைக்கு conversion hack I will give you. Okay, don't worry. So I hope you enjoy this session. Bye. Hey, inorganic easy da, don't worry. Okay, NCERT book exercise. Okay, you want NCERT book exercise. Okay, I will do maximum questions. Okay, last day ellame. Okay, sleepiness gone. Okay, so okay, so maximum time utilize பண்ணுங்க. ஒரு 5 hours எல்லாம் மேக்ஸிமம் தூங்கிக்கோங்க. நோ வரிஸ். ஓகே, ஸோ அதுக்கப்புறம் தூங்காதீங்க. பிகாஸ் 3 days தான் இருக்குது. மேக்ஸிமம் யூட்டிலைஸ் பண்ணுங்க. பாய் கைஸ், தேங்க்யூ ஸோ மச். பாய், தேங்க்யூ.